Part kay whereas closest lang sa todo. Last part. Last part siguro na second page de ese. Aquel I therefore, do siya nila. I therefore, President Rodrigo, President of the Philippines, ese. Ese. Okay. President of the Republic, blah, 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 blah. By virtue For this of the purpose, the Department of Health, the Department of Interior, Local Government, National Task Force against COVID-19 shall lead the observance of Bayanihan, Bakunahan National. Next page. Yan pa next page, right? Yan pa sa next Basta page. number din sa programa, Bayanihan, Bakunahan, National COVID-19 Vaccination Days. And then, basta, for example, November 29 and December 1 shall be considered as Bayanihan National COVID Vaccination Days. Si akita men kadaton gentlemen, alya, mira kita kalel data and denante, un poco elang man. Un poco elang, madali to através wat mira el data di akan Mga vaccination. 200 plus lang ka. Doon sina elang, un poco elang gayot. Actualmente, yesterday, I chanced upon some Muslim brothers and then I had the privilege of talking with them. You know, they were not vaccinated yet. Why? The main reason is that, Abasila, sir, it's haram to get vaccinated. Well, I explained in my own little understanding of what is haram. I studied Sharia law. And tamira magitable ko nila, sir, tingnan nyo ang Saudi Arabia. Saudi Arabia, ano ang nila? Nagpapabaksin. That only shows and proves it's not haram to get vaccinated. So I hope diaton mga few people lang, no? Diaton mga Muslim brothers, it's not haram to get vaccinated against COVID-19. Isa lang yung pwede. Abla, kung nakailos mga kentakreansina, listen kunel mga scholars. Listen to the scholars. Manada yung mga Muslim, mga ustads, they subjected themselves to vaccination. Amo. No, so it's not that. They were diaton mga Muslim brothers and sisters. Although there were only about 7 of them whom I had the privilege of talking to yesterday, and amugane and intimate sila kumigo that they don't want to get vaccinated because they heard pa kayo that it's haram. No, it's not. Even our ustads will or learned in the Islam faith can attest that it's not haram. Hindi po haram ang magpa-bakuna po. I'd like to offer explanation based on logic, not based on verses or religion, no? Kaya less lang tayo yung knowledge. But let's logic. Following that argument, haram. Well, hindi na man naklaba injection because we're talking here of injection, correct? Of substance ta sa entrada na kuerpo. Yes. Alright. So, every time we get sick, why are we subjecting ourselves to injection? Yes. Substance ta entrada. Logic lang ha, substance. Manadaya, almost all Muslims in the world used to do that. Now, what makes it different? We're talking of medicine. What makes it different? Usual injection pati ese. We're talking of injection of substance entra na di atong korpo. Every time they get hospitalized for certain illnesses. Correct. Walang, it doesn't make any difference. Logic lang. It's just like when, even if you're a Muslim, if you're born, di ba? SOP, if you're born, kung baby, tapos kita polio, DPT. So it's just like that, no? Pareho lang po yun sa anti-polio, anti-measles, anti-chickenpox ba, anti-smallpox, no? Pareho lang po yan. Yes. Ang walang pinagkaiba. Vaccine. So, And we have a lot of Muslim doctors, ha? yes, and believe in the power of medicine. I believe in my own knowledge din in Sharia law that it's not haram to get vaccinated with against COVID-19. Okay. I hope we are enlightened on Well, that. speaking of doctors knowledgeable on religion, uno yaki si Dr. Walid Amil. Knowledgeable siya. But he's already fully vaccinated. Dr. Abdal Kunting is very religious. He's fully vaccinated. Zamboanga City Medical Center. Siguro, I'd like to understand them. Siguro, yauhi lang tamin sila na explanation de los demás individual kay mali tamin el entendimiento. Sí. So, por eso, the only thing that I can say is,
okay, konsultaya lang. Ask kung nandiyo ustedes kung mga diaton religious scholars such as akil mga gradua na Adsar University o manada ki graduate mga ustads no. Si. Ya gradua na Adsar University na Apuera International School. So ask them instead na mangkwento kitaan sina that may even contribute mga bisinos dol hindi bonito. Confusion, Yes, pantalay kila here because ang sina nila interpretation. So as you Clara, in my own knowledge, ablayo, it's not haram to get vaccinated against COVID-19. Ablagani, you can even ask our religious leaders here, our ustads, our imams, whether or not it's haram to get vaccinated. It's not po. Haram is forbidden. Yes. Or tabu. Apuere lang si ese substance mang-inject el vaccine made of no? Indeed enumerated as haram such as oil del pig. That's a totally different story. Precisely. Pero this is vaccine. We are Yes. talking about vaccine. Pareho lang po ito ng gamot. Yun lang. That's exactly my point. Apuera por eso tabla ni attorney. Apuera lang si ese vaccine is made up of oil del pig. Which is haram to Which is Muslims. haram. Yes. Then that is indeed haram. But no, no ay igual lang si substance pati el mga injection. Pati el los demás klase de injection. Akel every time ta receive sila, every time taman hospitalize sila, or diferente klase de enfermedad. Igual lang ese, no? Medicinal substance hindi si haram substance. Yes. Kasi lang kita enlighten ko na ito. Pero so let's get vaccinated, todo kita. Specialmente kung aquellos tiene pa dos pensamiento. Except of course, kung aquellos tiene mga comorbidities, PDA clearance na de ustedes mga respective doctors. That's right. Para pwede conocerles dale instructions on how to go about it. Pakilaya ustedes man vaccine. Pero for purposes of Islam faith, it's not haram, it's safe po. Although I'm not a Muslim, but I have good Muslim friends who can attest that it's safe and it's not haram to get vaccinated against COVID-19. Gentlemen, aga-aga pa, almost sigili ka natin na abrida del programa. No, Si. takyo, si Cap James Yason. Uy! Morning. We miss you! Good morning. Isigat-si. Indinante payo. Junto con ustedes cuando abrí el programa. Morning. Pwede man sintaki siguro? Si Pwede Kira. invita. Pwede invita. One of these days. Si quiere pa siya aquí llevando almuerzo este día. Bueno, That is not haram to us. Good morning, Cap Si James. Cap James, we miss you, Cap James. Gentlemen, compute ba yun, no? Having recorded 697,040 vaccines. Kaya this year, this is out of 977,000. O po, kita 978, no? Kaya sa'yo makita kwantol piko. Tamang compute nyo, si por ejemplo, 978,000 ng population and then 697,40 yaman vaccinate, 280,960 alang kita. Si. Falta. Un poco elangat ese for us to, siguro si mag-join kita con ese 3-day massive vaccination, gentlemen, baka akabarese, baka almost 100% yan kita. Continuously arat ang vaccine, el rollout del vaccines, este mga tiempo. Namengo pa Hasta liga na November 29 up to December 1. Na by December, tamirayo, happy all yan kita. Yes. Almost 100% yan kita vaccinated. The Ambos population. actualmente de ato rogamiento. Happy, maskin el alcalde, mira to, el gobierno local at the same time. Sí. Para alegre el Pascua aquí na Zamboanga. That's right. Oh. Kaya mira pa ba nyo na tapreparegan? Ay, bien bonito. lang yung cuando el lighting. Oo. Del di aton City Hall. Aba, bien bonito kat. Bien vale. O hala, sabi mo, tani mahina yung lip, ablayo, ken man man enjoy. While tan enjoy man kita, kahit el Christmas, may man sina edad. Pero mas bonito kat si el mga bata. De Pwede veras. anda miralya con el mga decors and the lights que ta prepara el de aton De gobierno veras, local. ese. Imprente mismo del de aton City Hall. Este data as of November 23 pa este.
as of November 24 and today 25, quanto pila kita po de mira, no? Hindi pa included si Ali na 697,000. Almost siya ba, gentlemen? Oh. So poco elagat mga bisinos. Well, siguiendo con aquel cosa quiere el presidente for the local government units to feed esos mga ken ay anda na ba 3-day 3-day vaccination, no? Bayanihan bakunahan kung sa title, Bayanihan Bakunahan Bayanihan Bakunahan National COVID-19 Vaccination Days. Na ojalá no hay siken sangga-sangga ha. ¿Por qué man? Natachinigan yung miedo. En tal caso, baka hablarle del alcalde, sí, we can afford the city government, so we will feed them. Baka, sabi man tú, actualmente, el todo sangada ara del programa del gobierno local, de aquellos mga opisyal del ciudad, belonging to different, to other fences, para prevenir. Mas queda oloroso el alcalde. Así naman si anda sila kontra con el usada del sen para dale come con el mga kinmampila, quiere decir, maquiere sila mira kung hambre el mga tamampila. Así na kayo. Pero el importante, they don't care about el sentido del gente actualmente. They care about hindi queda oloroso el alcalde. This has been proven, gentlemen. Again, takitamen. The last 2021 budget. This was proven. Yasanga, el mga las cosas que entendido para ayuda con mga gente. But did they care about the people? They did not. Instead, cosa, yasanga lang siempre, trompeza con el budget to the point, no hay más puede implementar kay por causa, legally speaking, as explained by Attorney Enriquez, ultra vireskel. Yes. Un ejemplo de programa no hay puede bin grande ayuda ng mga senior citizen. Na mira to kosal irony. El largo vida. Mira to kosal irony ha. Aki ka naton, hindi ta akaba-akaba ang diskusyon. El Senado taman ojos ke el 5.2 trillion 2022 national budget ay pasay sila next week. I heard Congressman Joao Jimenez abale na Kongreso no hay tarda el deliberación del propuesto budget. Nabay camera. In fact, habla pa si Kong Joao, if I heard it right, abale, last week pa, sometiya kami con ese para na Senado. El Senado preparó ya aproba con el 5.2 trillion peso 2022 national budget na semana que viene. Pati alio, uyo na Kongreso, I'm following that up actually, gentlemen. Hindi sila tatrumpesa because they know their powers. Yes, There was never proposal. No hay kuanali. Instead, si tiene man Yaminora, within the powers of the Congress, un poquito lang. Pero no hay, okay, minora este budget, pone kita allá, este por allá. No hay No hay uhian sila. Because, amo kita si tabla, debe, ioto no, dito yung limitasyon, dito yung poder. You have been there for so long. Don't tell me until now you do not know. Cosa to power, or powers tamang yield. Ese rogay lang kita, no? Kasi cosa sila ase del 2021 budget o hala no sila ase. Although tselya kita uwi this early, kita ase luya ka naton ke nauno del mga entrevista ya uyo con el un miembro del oposición ya bla. No man lingasa kaya aumenta kami el pondo. Kami ya aumenta el pondo para conocer abay na kabay kita. Palang palabra. Kaya dice abay trompesa ito meneste. There's no such thing. Kasi legislative budget. There's no such thing. Mas People's budget sila talaga. People's budget. Abrit mo kung na local government code from the opening page hasta na last page. Si Channel Tabla. People's budget. Why? Okay. Gentlemen, así lang kita klaro ha. Let's discuss it intelligently. Yes, Akal tabla ele. Si Ken Mansere, talpulano tabla. Yung entrevista. No mamalinga sa'yo, aumenta kami el budget. The same what happened na largo vida. In 2021, cosa habla? When they mangled the budget, cosa habla? No quiere kami direkta udale recibir mga senior citizens, invest medicina lang, bla bla bla. Uy, nasabroso gat uwi. Am I right, gentlemen? Sabroso gani gat uwi. Pero they were all false hope. Why? Because quiere no quiere el alcalde, it cannot be implemented because attorney,
Because that's ultra bires. Legally speaking, that cannot be implemented You see? because that is not permitted under the local government code. Now, here we are again. Ang sina lang. Takia tamen kita tauy mga palabra. No mamalinga saya aumenta kami. Sabroso para uwi. Si. But also say, because una vez ya tiene violación na ley acerca el poder del mga konsehal, believe you me, hindi también se puede implementar el executive branch. Otherwise, el executive, el alcalde, amo al gindana preso si hay implementale el algún cosa que el ley hindi pamanda. Illegal ka rin siya. Ya, cuando yo, ya, de repente, ya, tan tuyo-tuyo pa yo, kaya tauyo entrevista, ay, de repente, ya, espanta kundi hablale, no sé ko sa sector aquel, o ustedes, mga PWD ba aquel, o senior citizen, naku o naman. ustedes, uwi ustedes embonamente kay pensahat kami de ustedes situación, so ya hace kami mas grande que con el cosa ta propone el executive na 2022 budget. Amin na, tanya tamen. The question there, can it be legally done? Can it be done legally? It cannot be. Oh. That's my question. Nakakabaya. Panel kayo niyan interview ko nele. Naman no offense man ko nel diaton Si. uban na media. Era pregunta na konsehal. Pwede ba siya si? That's my question. Na ayun na pa ka ni alaba. Ang leading kill. That's my question. Ya na pa ka ni ay na bueno si Alcina na alegre ka tara mga lolo-lola ni Ano aton. niya mo? Sino ya bira otra vez sa dimyo pensamiento cosa è pasado el 2021 ablay talya ya. Ablayo silang padaan statement kire di Siria trompesa ya saka na unlaw ya aumenta aki. Na, Alcina ka del cosa è sucedido del 2021. So, Okay, gentlemen. So, así kita entende el question, así kita aclara. yes. No, patakimang kita para se aclara. El question, si ansina el comentario, ¿puede ba se implementa ansina klase de budget? The answer is no. Porque hindi pwede, kay por causa no hay se na local government code. Alright. Y siguiendo con el principio na ley. Alright, así que está claro. ¿Por qué no puede se hacer el mga konsehal? Él pregunta, ¿por qué no puede hacer el konsehal? Ok, so el aquí contestación. Siguiendo con el principio de ley que está hablagane, el quien te propone, el executive. El quien te man dispose, Ta decide. ta decide, el legislative. Now, propone. Aquel habla y aumenta kami, that is tantamount to proposing, of which does not belong to their power. I don't know, is it to pao din yung explanation na So this year attorney and lampas sila na supposed to be Let's go back responsible. again to the duties and responsibilities of a city councilor. Si. So, yan lang kita man stick. Can they propose a budget? The answer is no. How do we harmonize that? That could have been done during the preparation of the budget, but not now. Why? Because it is already submitted for their approval. And there are only three things that can be done by the city councilors or by the city council as an institution. First is to disapprove, second is to approve, and third is to slash. But to mix up the budget and to propose another budget, that cannot be done because that is not permitted under the local government code. Otra vez makaluya ba? Yan luya ya kita del otro budget kay por causa tiene mga cuantos programa no hay puede más implementar programa que taman rely gayon el sector cuantos sector el beneficiaries mga vecinos such as el mga senior citizens aquel largo vida uno es el ejemplo uno es también el efecto uno es también del víctima among the programs ya que the biktima del pagka, I'm sorry to say, I must be frank, pagka-ignorante, ya que the biktima el programa de largo vida que ta depende mucho el senior citizen. Tamira Pero yun. puede implementar, gentlemen. Tamira yo Al, with due respect, siguro that is not born out of ignorance. Sino cosa? siya nebes taliga-liga yung pensa, nung adrede siya kayo. Adrede Para hindi pwede implementa. I mean, I may be wrong, kay sabiya sila cosa pasa del 2021, why repeat? Diba? Well, correct too. Ay sukom. Ay sukom. Hindi na ignoransya. Hindi na. Diba siya? Intentional. Baka intentional yan kayo. So I'll go back to my books. I'll go back to the local government code. Just look at the duties and responsibilities of a city councilor.
si cosa habla ya na local government code, then amo lang kel. Este pagaliuno, akorda yo, ha? Mismo el City Budget Officer, si Ma'am Geraldine de la Paz habla, no pwede kita trompesa con ese cosa ali, kaya el cosa ta aparece allí is born out of what has been agreed na cosa kel dila AIP ba kel? Annual Investment Plan. Yes. Before kita liga na Annual Investment Plan, yan niya si mga local development council, cosa se o, Yes. dialogue. Manada proseso se, hasta illegal tiempo, yung ginda se certain program or project na AIP. Itodo sa tali aura na budget, yasa kasi na AIP. Abla si Ma'am Dindin, kilaya kita po naman justify ko na si aura kal na AIP ta aparece el valor de este programa o proyecto ansina and then mengo a ustedes con ese pone ustedes na otro programa o proyecto que tiene también indica o valor na AIP. Dali contigo buen ejemplo. We had an opportunity to talk to an employee of IBT. Sí. They are now casual employees. Sí. Di ba? Kay tiene kasi budget 27 27 bilog sila casual budget. Sí. Because the budget was mangled, now they will return to the status of job order. Dol uno sa del mga rason pero el primary reason na te entendiyo kay menos el viaje del Pero despite that, apektaw siyempre. possibly uno sa del mga Yes. rason, okay? Entonces, nagachimiento aquí, gentlemen. El programa entendido para ayudar con mga gente. Ese está tiene que lástima because amo se of all the considerations debe ese el cosa que considera especialmente el mga elegido. Why again cuando ya corre sila cosa vaya promete ayuda gacho ayuda takia el oportunidad para ayudar con el mga gente usando el resources del gobierno hindi para di la pocket but del gobierno. Siguiendo también con el palabra, send del mga gente, devolver kita ng mga gente por medio del programa, pero doon no hay man que ver. Na. Doon hindi man tadali prioridad. Sila lang cuidado. Kachine gacho, tan triste gacho, gentlemen. Ese es el dinio concern ali, el trompesada del budget que ay apekta el mga programa. Como tablagan nyo, ay let me cite again, uno ya bien importante programa del 2021 que ya sale afectado que no hay más puede implementar amo el largo vida kay por causa ya anda sila trompesa con el budget so ¿quién ya sale afectado ya? El mga senior citizen por eso ganit taroga lang nyo pero according to Consel 15 na daw li data pero taroga lang nyo Data de cosa. de aquel del mga senior citizens que ya sale afectado del largo vida Muri kayo. un sabio, basta mas akal taliba kanila mga maintenance medicine, de kaya descansa. ya descansa se, ya tiene epekto, na tiene daw li data, na iyo taruga lang yun, ojalá no hay que el senior citizen ya morir por causa de aquel, kaya descansa el dalida del medicina. Amo sa Kasi tabla result yun. del aksyon del cuantos mga pasyal. I may be wrong ha, pero sabi kita ko sa susunod del 2021, si sila ta accepta ke mali aquel cosa sa sila, why do it again this time? The mere fact kaya uwiyo na uno del mga entrevista ta abla, oy, ese sector, no ustedes manlingasa ha. Nako. Kay aquel cosa ya propone el city government na 2022 budget, mas aumenta pa, aumenta kami con aquel para de ustedes. Umenta, you cannot add. Yablaga niyo. Approve, disapprove, slash. Dayo Di ba? na kabaya kita steak. Okay. Por eso siya basta ablay gentlemen, do adrede siya. Dali kita example acto del proposing que el poder tali na executive. 200 million. For example lang, Sí. 200 million budget for this program. Menor to, habla el konsehal, no, así kita con ese 50 million niya lang. Ese 50 million, ese 100 million, así lang kita, 200 million, así lang kita 100. Ese 100, aquí kita pone. That act is tantamount to proposing que hindi sila pwede hacer because that power is vested in the executive, in the case of the local government, na mayor. Ultra big scale, but si Abdale, for example, 200 million. Kasi lang kita kung nasa 100 million. Can that be done? Yes! Akil abla sila, uy, sobra naman kasi 200 million mga yun. Asa si 150 lang. Akil pwede, Kel. Can it be done legally? The answer is yes. Akil But, pwede, Kel.
200. So 150 aki. Na ese 50, kung lang kita siya trulaw. That cannot be done because that is already ultra Be bilis. it done politely or with political reasons, hindi ka pwede. Mas kinabla kita, por ejemplo, ano ba kita sa 200 million ali? Sakay lang kita sa 50 ali. Pone aki, akal ba el atmosphere okay todo, no hay opposition, no hay kwan. No pwede siyempre Cannot be done. No pwede siyempre. Because that is not allowed under the local government code. We cannot do something that is against the law. Hindi kita pwede kasi. Por eso, ang importante, Maxim, ignorancia legis non-excusat. Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Can a city councilor say, I did not know that this is allowed now? You are not excused because Article 3 is very explicit that ignorancia legis non-excusat. Pero pardon me, gentlemen, citing ignorance as the probable reason, I cannot accept that. Considering that such situation has already happened in the Para past. eso takrebayo kel na In a social very media. near, immediate past. Social media po si Mira. If you elect a statesman, expect good public service. If you elect a clown, expect a circus. Sina, no? Simple lang. Ay, naku. Following editoyo cosa to kay hindi ignorance. Hindi na, sir. Hindi na ignorance, but rather intentional. Intentional, sir. Now, again, I'd like to go back to my thinking also. Si porke intentional, kay por causa amo gani mga bisinos. Para kumigo lang, gentlemen, el puntos de talla prevenir con el alcalde para queda guapo. That could be one reason. No hay más otro. Prevenir con el alcalde queda guapo. Na mga gente por medio ng mga programa. So, pikura ka sila because they have a candidate for probably for any position. So who's to el conclusion di aton? Their present action is not born out of ignorance. Kaya disir, chenegat objeto kosa. Kuha lang. The point is, can it be done legally to para man-propose? It That cannot. cannot be done Yes. because that is ultra vires. That is kosa lang provided na di aton local government code. Amo lang kita po. Como sa tabla 2. That is not the first time kaya abla to di ansina. And I they would think not this is the listen to second time Many times. having discussed that during the 2021 budget. Yeah, I do not mind anymore if they will not listen to my legal opinion. But what is important is that el di aton mga Ay, bibientes naku. tauwi na di mi yung legal opinion. Pero Sige. as a result, ang mga nyo si Tabla, gentlemen, as a result of their intention, as a result of their ignorance, el quinta supriti, el mga beneficiary supposedly, course. el mga programa, gente. aquello el concern di mio tachenio lastima, mga bisin. Why? Undi lang mga promise. No más ustedes malingasa. Si dale vosotros conmigo soporta. Ayuda kayo con vosotros. Na circus? Na circus? Ayun dali contigo na circus? Problema. Ayuda daw na problema. Pisabi na circus. Durante ese del mga pasang eleksyon kaya ko rin sila. Sí. Naarata kaya la oportunidad para cumplir el promesa usando pa el gobierno, el sen del gobierno, hindi pa bolsa di ila, porque ang sinaaral aksyon. They will have to explain that to the people. Si Komokosa, usually tabla lang man sa si Mayor Beng. Si Ansina, whatever decision they take on matters like the budget, they explain it later on to the people. Iyo, it is my humble submission ke what is provided for under the local government code, amo lang to pwede ase. What is not provided for or kosa akel hindi dituyo duties and responsibilities pursuant to the local government code, it cannot be done. Mira to. Absolute say. Sige, gentlemen, nanimi palabra, they want to prevent queda guapo, oloroso, el alcalde ng mga gente. Take a look. The way things are happening. Ya kita aquí, ya aumenta allá. Cosa palabra, no mamalingasa, ya aumenta kami. So, quiere decir, sila quiere mapagwapo. Mas grande o sedes recibi, kaya aumenta kami. Without realizing, yan realize ka sila. I know they know that it cannot be implemented because it already happened. Pero makatriste aki, tadali to polsop ko ng mga gente. Yes. You know that it cannot be done. Ara, abla pa to ansina, makalasti mo yan ko ng mga gente. Ara, aumenta pa to de pamparunadas. Habla ya, aumenta kami.
Sabi ato kay hindi gani si pwede implementa. So why will you now give false hope to the people? Siguro, Saya. ini-advise, no, just a friendly advice, unsolicited advice. Siguro, the aton mga good counselors may go to the office of the city legal officer and as a legal consultation if what they're doing is permissible under the law, if what they are proposing may be done in accordance with the local government They code. can likewise seek second, third opinion from other lawyers aside from that of the legal office. Pero el di mio, anda sila city legal. O they can go to any lawyer, maski anda pa sila ng Manila, maski anda pa sila kaya lima eksperto. DILG, kaya sila sa... They can ask for legal opinion. And anyway, the legal opinion is for free, pwede lang man say, unless no kaya sila pidi legal opinion. Gentlemen, on this score, as a budget aura, para kumingo lang, they know already what to do supposedly, but they just refuse to do it because i-apply kanila el city legal, el accountant, el budget officer na 2021 budget that it cannot be done. It cannot be done. It cannot be done. Yet, aura, i-accept uli. I don't think they did not understand that what they did in 2021 budget was not within their powers. I don't think they did not understand. They fully understood, I firmly believe. But they just refused, kumutabla to understand, only to prevent the mayor and her allies kaya oloroso na mga gente por medio de ese mga programa. Well, the mio unsolicited advice again is to seek the legal opinion of the city legal officer or other lawyers in the city so that you will be enlightened on the matter. Question. Necesita ba si Tribini? Necesita ba to si algun cosa? Bien importante pa ba si kung de aton mga opisyales debe kay el algun persona ay queda oloroso por causa del programa? Importante ba si? I think, gentlemen, that should not be the consideration. Debe el consideration. El ayuda per se. Kung el mga kenta necesita el ayuda, hindi dali to ponito atensyon kay queda guapo el alcalde, pati el alay, central caso. Because after all, si ay aproba to kung ese, pwede man tamin to queda guapo. Depende na dito yung explanasyon ng mga ente. Pwede to queda guapo. Pwede. Pero to sacrifice el ayuda del gobierno para na mga gente, I don't think that is right. I don't think that is right. That is absolutely wrong. Magana, no? Well, siguro tabla sila. Ay ligar man el tiempo. There's a time for everything. Ay ligar el tiempo. All of you will be made to explain to the poor people si porque ansina tamen niya susunod. Despite same thing happened a year ago in 2021 budget. Pinagalan ni sitan na City Legal Office kay Chene 4 lawyer alina sanggunian pang lungsod. Ese pa. Chene 4 lawyers na sanggunian pang lungsod. El Vice Mayor, el Konsehal City Secretary. Jimenez, City Secretary, kaya pa uno. Si Atty. Kimelago. Si Atty. Kimelago. Si Konsehal. Oh, there are 4 lawyers in the city council, so you might as well consult these 4 lawyers in the city council. Nako naman. Ay nako. De brasan makatriste uhi. El mga notisya kay el Consejo, ya quitaste budget, con el programa, ya quitaste, ya pone allá, ya quitaste. Yung hindi ito man preclude, ha? Kay Noy pa man kita uwi kuan. Pero, desde uwi lang yung interview, na anya entra na din yung pensamiento, ablik kamati siya kita. Oo, and ablik kamati siya kita. Kira di siya, niya taming gali mga semehante action, aktuasyon, igual con el cosa susunod del 2021, no? Well, tamang kwento kami sa in comparison, kay tablakan kita, el national budget is set to be approved next week. Bicameral. Kongreso, aprobaw yan. Usually, tasumete sila sa Senado for reconciliation del mga versions nila, di ba? Yes. May bicameral system of legislature cheniki ka naton. El Senado, ay sumete sila o ay aprobay sila kung ang reconciled version nila by next week. Ironically, aquí na Ciudad de Zamboanga, kwanto ahora 6.5 billion lang ese kumpara con el 5 trillion na Kongreso. Okay. Aquí ka naton, no sabi kita kwando aproba. Para entender di ato mga viewers, I challenge those who are now doing it, mga konsehal, to show Dateline Teleradyo or dali to ejemplo
Kaya sucede cosa vosotros está hace na Kongreso, na Senado. Meaning, el mga congressman, el senador, ya mengua este budget, ya pone allá na otro item. Tell me, show me. Then I will surrender. Kaya this is cite a basis. Cite a basis. No hay payuta ako da because I used to follow the discussion na legislative body diaton, both lower and upper house, si question de budget. No hay payo uhi. El congressman, el senador, yak menora este. Tiene, ya menora este, period. Ya menora este. Because that is within their power. But, el cosa taas el konsehal, no hay payo uhi, ya sucede na Senado Congress, wherein, ya menor este, ya pone allá. No hay pa si sucede. I challenge you to show me. Después ya cambia from executive budget, ya cambia el terminología to No hay people's pa. budget. No Have you hay pa heard si of any sucede. attorney in the past? Maskin pregunta ko nila 4 lawyers alin ang sangguniang panglusod. Usually sa executive budgets, Executive budget. It always will be an executive budget and not other any other name, di ba? We have 4, o kung mo repeat here, we have 4 competent lawyers in the city council. And they can readily answer any queries as regards the Sige, budget. doon ko sa tablo si Al, no? Baka tiyan sila, otro basis, tiyan sila track record or model on the tasigi that indeed happened in the past or presently, pwede sila man-justify kaya amo si kosa sila taas eh. Ano siya, So, para kung local iyo, government, si Al, nuay uwi, yun, nuay tamin niya uwi din sila. Baka na local government ko, de Mongolia, tapo din sina. Okay, makatriste lang ba no? Tauwi kita ang sina el suceso, alina budget di aton. Remember, 52% alina budget. Yaman propose el alcalde is allocated. 52% is Yes. allocated para ayuda ng mga gente. Social services. Social service. Buscabida, Largobida, Comida, Curada. Kabar. 52% sa del 5.6 billion. Kabar, Dali, kontrabida. el mga gente, amo el kontrabida. Para tonte sa tuconese, to the point, hay sucede también cosa sucede del 2021 wherein no hay más puede implementar con el programa entendido para con mga senior citizens. Uno lang siya, también siya kita. No hay más puede implementar kaya por causa el cosa sila quiere hindi pwede implementar because they don't exercise that power. Ay nako. Alas 7:35 ya kita del dia mga bisinos. Continuo kita magkwento acerca este cosa tan kwento kita y otro pa mga bisinos. Siguiendo también el report del día de un compañero Commander T. Ahora un ratito. Por eso no cambias el dial del día de mga radyo y televisión. Kay ay bira pa el Dateline Teleradyo. Mix and match your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donuts perfect for sharing. Delights for only 299 pesos. Get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous for only 349 pesos. Get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Supreme for only 399 pesos. Get 3 premium donuts and 15 classic donuts. Ultimate for only 679 pesos. Get 12 premium donuts and 6 classic donuts.
Saki, STL, Dateline Teleradyo, Akina, GBPI TV11, Ina 95.5, Magic FM. Noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline Teleradyo. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton syudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na, Dateline Teleradyo. Alas 7:59 del día, mga bisinos. Dateline Teleradyo Thursday morning edition. Sindenantes, mga bisinos. 2 lang pa kami o 3 lang pa kami. Ahora 4 kami. We'd like to welcome El de Contodo Joven Consel na Distrito 1. Pirmi lang magandang umaga. El Consel El King Umaga. Good morning, Consel King. Yes, gentlemen, kunang 98 barangay ng Intero Ciudad de Zamboanga. Buenos dias, na imbag na aga. Assalamualaikum, magandang umaga po. Este el de esos joven consel El King Umaga. Este tiempo man junto con ustedes. Kondisyon ba siya? Parang malo. Kondisyon. Ano ba nakain mo? Ala, napagod tayo kahapon. O baka naman dala lang yan sa iba yung pagka-stress mo. Na gano'n yung resulta dahil sa budget. Hindi naman. Medyo ganon. Medyo gano'n. Do you have good news for us, Consel El King, relative to the discussion of the 2022 budget dyan sa Sangguniang Panlusod? Bukan eh, no? Bien triste kat kita. Mira, sa tristeza mo Kay, pakin mo ko duman. No, kasi, no kaya kita no repeat el cosa pasa na 2021 budget. Ayun. Donde, yaman reprogram na tamen, yaman reprioritize, ya cambia aquel alia, ya cambia kay por casa, ya kina-delete el mga some programs del teatro alcalde. No ay pwede implementar. No ay pwede implementar. Por eso, aquel Tuesday, aquel session di aton, yaman yaw-yaw kita alia na podium. Yaw-yaw? Oo, yaman yaw-yaw kita na podium. Pakikiya tamen. Biro ng iced tea. Wala ko na yung iced tea, kirere yung... At kalyente din yung kabesa ala, kirere itong mga iced tea. Yung bagyaw ka, bin klaro agad ka rin siya, ito sinta-sinta lang. Oo, na kita. Tala kita na podium, may abla kita, charge to experience, debe, el Consejo Lokal. Si. Kaya kaya pasaw anyo, ya na man reprioritize kita, dole asa kita el sangguniang panglungsod budget, dole hindi el executive, kay legislative el takay, kay el taasi budget, el legislative ya. Taasi new items and other items. So amok kaya por eso ay kay Tuesday, yaman Sige. kwan kita, yaman address Sige kita. daw, Consel, can you please Dali lang yung cite to example, us a ano, ha? specific item Yes. or program que yaanda sila mengwa el pondo y el menguada ya pone na otro. Sige daw, Actually, hindi era kita sabi. Pero taman insist man kat sila kere sila man sabi gayot kung nasang gudang panglungsod LD ila reprioritize budget. Sige daw. Sige. Pero para kami attorney, sino ba reprioritize budget? Why? That can't be done. O sabi yung amendment, budget amendment pwede pagaha pero reprioritize. Amend to, sino but ba only to reprioritize budget? slash. Slash. reprioritize executive budget which will later turn into sa sila people's budget. Nasabi, okay. Sila sa sila Basta na yung budget. sikamira ng local government code kasi eh. So, Okay, total, el dito No, ang sí. dadaki, después naman to para dale makatriste notisya, larga ito di, kaya Okay. para pwede kita triste temprano. el uno item may mira kita el MOE alia del mismo medical and supplies del Aton City Health Office. Okay. El proposal del mismo executive is 180 million del City Health Office. Aquel di ila medical supplies. Okay. So, sabi kita medical supplies, kaya di siya todo medical supplies na MOE nila alaker. 180 million al intended para alia por causa con el laboratory equipment. Okay. Kaya di siya molecular lab, Alright. testing kits. Okay. So, medical supplies. Alright. Supplies namin del health centers na mga medisina. From 180 million, yaman strike out sila 100 million. So, kaya lang 80 million el medical Okay, supplies. cosa el efecto de ese? El proposal del City Health Office is
for 180 million peso budget, and then yakita sila con el 100 million, ya dejal 80 million. Cosa el Yes. posible efecto de eso? Io, durante del committee hearing, che io present man todo committee hearing, yung pregunta yo se por qué 180 million el medical supplies del di aton City Health Office. Kay grande kayo. Kay from, I think last time 100M lang siya 130. Por qué akida 180? So yung man-explain director del di aton City Health Officer, it's for lab testing kits. Alright. Supplies del molecular lab di aton. Supplies de la medicina del mga barangay. Okay. Y también mga PPEs del di aton mga facilities. Di aton también mga regular needs del laboratory health centers. Okay. Y mga quarantine facilities, mucho kayo. Por eso 180 million siya. Kasi na, el 60 No. million alya for barangay health centers. No, ahora el pregunta ni Konsehal. With that reduction of 80 million, 100 million. 100 million, cosa most likely el efecto de ese? Kasi 60 million are intended for barangay health centers medical supplies. Okay. So, sumengo kita 60 million from 80 million, siya lang 20 million. Nako. So, ahora, i-model quarantine facilities. Well, what do you mean quarantine facilities? Supplies din mga quarantine facilities. So, Pati el renta. Ano ba No, siya, medical supplies Supply kita. lang. Supply lang ng mga quarantine facilities, mga vitamins, medisina, cosa pa. Y también, el mga PPEs, el mga protection gears del aton mga... Okay. And lastly, kimodo kita asi libre el testing kit del swab test, del RT-PCR, sino ay asina de pondo lang tapos. Es el uno del mga importante para kumigo. Okay, gentlemen, if you could refresh the minds of the televiewers, no? Cuando ba kel pwede man avail supposed to be el mga gente con el libre swab test? Once ka ba el molecular lab? Si Cabal Molecular Lab, okay? So, quiero decir, any Sambuangueño, quien quiere man naman swab test, anda na molecular laboratory allá na San Roque, supposed to be libre, kel. Yes. Charged to the city government, kel. Si. And amo sa tausa, nasi siya nito mga close contact. Contact tracing, yes. Contact Okay. tracing, amo sa tausa. Okay, so, Kay takorda yo, initially, el plano del alcalde was that to give the RT-PCR for all Sambuangueños for free, those coming in the city. Because RT-PCR then was a requirement for entry in the city. But now, since that policy has been lifted, so to my mind, the free RT-PCR are intended for those close contact or for contact tracing purposes. Itamin akil mga kerebolbe. Okay. Na di aton syudad. Akil mga LSIs, no? Amo kita man okay, niya di aton mga di aton na alkalde. So ahora 20 million. Yo Sabi yo, quiero for 1 entender. year? Okay, gentlemen, lay down, let us lay down el premise. Okay, para entender kita. At 180 million, yung enumerate si Dr. Mirabite, el cosa-cosa debe para comprar. How important are those equipments? How important in the lives of the people? Pakilaya. Importante kel. Oh, Kimo sige, na please. mag-operate el molecular lab That's one. Sinuay Medical Supplies. Okay. okay. How will you serve si abla kita mucho el yaman para man test? Kimo na kel man serve. Another. Cosa pa otro mga equipment sila? Other than testing kits, other than molecular. Akal medicina. Cosa si medicina. Other reason también, no? Porque other reason, taman supply kita ko nagdi aton own molecular lab. Kasi mas cheaper si once manda kita ko ng unhente, anda na Red Cross, anda na na otro privado hospital para man swab test. El kita pa kasi syudad man. Last time tapos syudad 3,000, 2,000 plus. 2,800 swab. So ahora, por eso siya kumpra, kay para at least man lesser el daton gasto, ikambit namin ko ng medical supplies. El problema lang, mengwa. 60 million are intended for barangay health centers, ha? 60 million. Cosa se purpose de ese 60 million. Supplies del di aton mga barangay health centers and Cosa si supplies? medicina, vitamina. Makilaya de si importante ese mga medicina. How important are those para na barangay? Very important, si. Cosa el sirve de ese? Pakilaya. Let us one by one enumerate. Pakilaya de importante ese medicina na mga barangay. Sino mga regular gente del di aton barrio, very importante gad si. Okay. Ay sabi to, before sila anda na hospital, taanda gad sila na barangay health center Alright. to get medicines. Yes. Correct. Kasi And when you say barangay, 98 barangays na. Yes, 98 barangay in sa University, including the islands. Okay, so with that, most likely
no hay más medicina. Sige, bira kita ko na si asunto. Yes. Bien importante, bien sabroso el día de diskusyon. But in the meantime, mga vecinos, siendo Thursday ahora, Yes. Día del Nana del Diato y Ciudad, para manjunto na famoso programa, el Dateline Teleradyo, para puede informar el Diato ng Alcalde con el mga vivientes por medio del programa acerca del mga programa del gobierno local. Takian na linya, el Nana del Diato y Ciudad, el Alcalde Ben Climaco Salazar. Good morning, Mayor Al Habshi here, together with Councilor El King Umaga, Barrio Boy, Philip Aboy, y el abogado del MASA, Attorney Gian Enriquez. Mayor, good morning. Ay, good morning, gentlemen. Paz de Dios y abrazo de Nuestra Señora la Virgen del Pilar y sana sea a todos. Antes de todo, el día de un agradecimiento con Dios por la oportunidad de servir la ciudad mientras también kita la recobrida del día de mga compañeros vivientes na COVID. Dasi kita todo el esfuerzo para engañar con el mga vivientes di aton na national bakunahan, no, Vax to the Max program di aton. That's why since very early this morning, we were coordinating already with the DOH para pwede ser dagat kita man meet di aton mga targets to vaccinate our residents, no? Kay tamira man kita that grande gayot el esfuerzo del di aton gobierno para apela, no, that the people need to be vaccinated to give them an opportunity to create the bakuna bubble incentives for the homes to allow children 12 years old and above with the members of the family to be fully vaccinated. On November 29 to December 30, there is a nationwide bakuna day for everyone, and the city government of Zamboanga has been given a target of 38,900. That's around 88 vaccination sites that we have to prepare, and that is why we are trying to synchronize the Bayanihan Bakunahan for November 29 to December 30, and we have to create and operate more bakuna centers to target the Zamboanga City number of Blakitaman Bakunahan, and we will deploy vaccination teams for the bakuna centers per DOH para man-utilize kita el volunteers, tapiti kita sa mga lista aura, and I've already written to the different schools in Zamboanga City to seek their support for volunteers in terms of personnel para ayuda ka natin and tabian man augment, no, kay tiyan na I think worldwide shortage of what we call this micro syringe for Pfizer, and I've already asked us Secretary Vince Dizon to also assist us. Kaya mga parents, bien, kung ansya siya gayon, mandaman second dose ko na di aton mga bata. But as the Pfizer syringe comes with a very special mixing needle, and siya pagat sa special kind of needle ta usa. That's why the city government has already done our own initiative to augment this worldwide problem that we have. Even our mga vaccert is also a national problem. Donde el QR code, I do not know if you already have your QR code, amontamente necesita man generate el Department of Communications and Technology, DICT. So I think there are 30,000 backlogs per local government unit, but for Zamboanga City, tiyan kita sa backlog. That is why I am already working with a team of volunteer IT personnel that are helping the city government. And I thank them for their dedication to help Zamboanga City without any fee at all, just because they want to really fix the system. And every single day, we are working with the Emergency Operations Center just to handle the day-to-day COVID response. But in the long run, the city would still prepare for the next COVID surge. So, kumansin na sino, na favor de Dios, gracias, kay ta pwede kita alivia, tiene kita tiempo ara para alivia, pero este también tiempo para trabajar en preparación. Kay tamira kita na Europa, ta subi al kaso por causa del Delta variant. So, aki na syudad ti aton, ta apelagat kita, como siyempre, hindi kita tapalta, anunsya man face mask, si talya kita afuera,
tablagan kita na barangay al hindi ba tu pati si King tadali ustedes man spray alcohol kanda Philip kanda attorney yan tapos kita assisti to volunteer to inform the public the proper use of mask that dapat tatapail na ris, elvoca, and then hand sanitation as much as possible, distansya fisika, numas kome delante ng mga otro gente. Si kun hambre man, pwede makita kome na kanto, maki-crowded el lugar, hindi ba? And then, very important to have themselves vaccinated. Now, the vaccine is really designed, and we thank God for the breakthroughs of the experts and scientists that will be able to prevent serious cases of COVID. But we have to also look for the signs and symptoms earlier, and please submit yourselves to be isolated, to be given that medical attention. Kay sabi kita, COVID is very unpredictable, whether young or old, tatupase, and unfortunately, tiyan na gayon kita mga mortalities because of COVID. If we follow the WHO, if we follow the news worldwide, tiyan na sila projections ay subise. That is why, as we prepare for Christmas in the city of Zamboanga, in the Philippines, I am really campaigning to every household to vaccinate themselves. Early this morning, I received an appeal from a mother, alidaw na Mercedes, waiting for their second dose, no, the Pfizer. Tabla kita, we made that announcement that because of this worldwide shortage of this syringe, we are making available our procurement so that we will be able to meet the needs of people that need to be vaccinated. So, otra vez, apela kita kung todo di aton mga pamilya, konosido, amigo, kami po'y umaapela para magpapakuna po tayo. Magkakaroon po tayo ng bakunahan nationwide on November 29 to December 1. But in the meantime, magpalista po tayo, magpapakuna tayo sa ating mga barangay. Because I've noticed that there are also mga residents from the islands who came over. That is also noted, but I think even the residents from Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi have come to Zamboanga City to have themselves vaccinated. Now, again, we want to appeal to everyone that we want to have what we call our bakuna bubble, that the household that are qualified for vaccination to have themselves vaccinated. So, different layers, we are vaccinating children 12 years old and above. Then we are also having the booster shot for our frontliners. And we are preparing the vaccine cards also that eventually the other qualified seniors and those listed in the A1, A2, A3 categories will also have the booster. But for now, we would want to reach 70% of our population para pwede kita receive at least the first dose, and hopefully by the year end, 50% of the target population of Zamboanga will be able to receive the full doses. So amo gatesel di aton kampanya, gentlemen, for the city that we are trying to do, and we have been mobilizing our teams, no, for the bakunahan that we are doing. And I've noticed whether you go to Maasin, maski anda kita na I think Kalarian, kundi ko na barangay di Cap El King antes, bien lieno gayo tanpila, which is very, very good. And we are also asking the Philippine National Police Task Force Zamboanga to help us deploy. And yesterday, we had the Zamboanga City Peace and Order Council meeting. Now, my directive to our security forces to intensify anti-terrorism campaigns, anti-bombing, anti-kidnapping, anti-smuggling. Ya mention na gani el meeting ayer al concejal, no, del Paseo Orden acerca del gasoline smuggling, which we have elevated no less than the Bureau of Customs is already investigating this por causa gani del prices of gasoline. But technically, si Chen era smuggling, debiya era el precio hindi bien alto. So again, this is something that the city government has been appealing to the national government, to the Department of Energy, which is an ongoing dialogues that we're having con el mga independent gasoline dealers. But el good news aquí,
que tiene rollback del gasolina y sociedad. And nuay gane que subi at 70 el di aton gasolina na syudad. But again, acceptable na entero mundo tiene gane gat subida del presyo. But please know that your local government will be working to really monitor and as much as possible bring down the prices that are competitive like como tablagan ng DOE na tipolog. Segundamente, el good news que estos mga gasoline companies have provided their own incentives for vaccinated people. Tiene sila tadale diskwento na mga gasolina, equal tamen mga diskwento na mga mall di aton. Yes. Tiene pagane nila mga raffle, tiene tamen kita dale vaccination diskwento para kung nakelyos na di aton mga fast food chain o mga otro mga available food service providers kanaton como mga eatery, mga restaurant ke tadale rekognisa con el fully immunized people. Now, ang tanong siguro Councilor King pwede to se contesta. Tiene reklama kaya 888 kat kung Mayor Beng kahit abla daw si Mayor Beng el mga bakunado lang daw allowed sa le. Hindi si Mayor Beng abla si yauwi kita hindi ba si Presidente Duterte? Yes. Habla si Presidente Duterte, tiene incentive for fully vaccinated people to be given that opportunity para sali. Kaya ang national government sa that encourage kanaton man bakuna kita kay eventually maski anda to na Singapore o otro parte del mundo ay recognisa sila el oportunidad, the freedom of mobility, especially given to those that are fully vaccinated. Yes. Why is it so? It is not a violation of your human right or the right of mobility. You are violating your own opportunity to protect yourself and the people around you. Si pensa-pensa to, you are accusing the mayor na I am violating your right, but hindi ba karapatan nating mabuhay? He said the basic human right is the right to life. Yes. So having the right to life would mean you avail of the free vaccination that's given Yes. to you, because this free vaccination will also translate to your freedom of mobility. I think Attorney Gian, Yes, ma'am. you can explain it to the people what freedom of mobility entails, especially now that we have these vaccines. Although we cannot force you to vaccinate yourself, Yes, ma'am. we cannot force you to have yourself submitted to be vaccinated, but you also have your own human right and responsibility to protect and save your own life y también el vida del dito yung mga loved ones. Yes. And that is why the Chamber President and the Cholo have been calling for this bakuna bubble. We have recognized this in our executive order so that people that are fully vaccinated, once they have their card authenticated, again, wag na tayo magpapeke sa ating bakunahan kasi we are traveling to and from, hindi natin alam, ang COVID nandito lang sa tabi-tabi natin, at kung hindi tayo totoo sa ating mga bakunahan card, tiyak na baka aabutin tayo ng COVID. So let us really have the personal responsibility, as I always say, to protect our life and that of our loved ones. So the bakuna is provided free by the government, the national government, the local government, down to the 98 barangays of Zamboanga is working, appealing that man nakita man bakuna. Why? Because the vaccine is designed to protect against severe cases of COVID. Now, if the city of Zamboanga, if our family, el lolo, el lola, tatay, nana, el mga bata, 12 anyos hasta arriba, bakunado, puede ser, tienen oportunidad, salen a casa with the proper face mask and hand sanitation para protegido gani kita. Sabi ustedes, uno también de mi dream, mira yo, habla conmigo, el mga anak, el mga hija de Attorney Gian. Yes. Congratulations!
because they have excelled like their parents. Yes, So ma'am. hopefully, the children can go out with their parents to enjoy our Ablakita outdoor resorts this Christmas time, to bring the children to see the decorations in City Hall Yes. and Artilim Bolivar di Atun, because mental health is very important. In yesterday's City Peace and Order Council, yaman na kita man report kung Lieutenant Colonel Avenido del PNP, el mga kaso di aton del suicidio, mga kaso del violence against women and children, cases of rape that need to be attended through a whole of family approach. We will intensify our barangay council for the protection of children. And if children are given the opportunity to go to school already, if children are given the opportunity to socialize with their peers and their teachers, it would really be a good opportunity for the family to recover well. Kasi ang mga bata, taes talang gayot na kasa, LDILA means of response is through the modules, at sila modules, nuwagan sila playtime, grande gayot epekto ng mga bata. Takregat yun, no? LD mi yung auntie, si Ma'am Letty Alvarez, she was a teacher, igual di mi lola, si abuelita, igual kami mga maestra. Play is very important for a child. Very important for the growth. That is why we have to address the atun opportunity for the family, the bakuna bubble, to be able to enjoy Christmas. And perhaps Councilor King Umaga can also check with other... Okay. Hello? Yeah. Can also check with other cities wherein sana, taablagan ko nos de desire, hopefully by Christmas, at least from December 16 to January 1, ay pwede din ay oportunidad el bakuna bubble of the family to allow also children to be supervised with their parents para man lang man-enjoy el outdoor Christmas season. Yes. Although si Presidente Duterte, yaman dagayot ko ng mga LGUs as ordinansa, not to allow children anay ng mga enclosed places, como el mall, because of the risk kay why pa sila bakuna, but they also need to also be able to mentally kita distress themselves outdoors, because children need to play. And talking about play, yesterday we have inaugurated our beautiful children's park in Bualan Elementary School. Wow. Ma'am Rebollos, Dr. Ibanez, Kapitan Inot, and Sir Inot, the family, sila maridable, no? Barangay Kapitan and the atun PTA President Talia, and of course our City Engineer's Office, Engineer Bukoy, our Architect Rodel Falcasantos, Architect Brooke Amba, Architect Riza Basing. They have designed a resilient school building that is going to be very ideal for face-to-face classes, because alto el mga ceiling, tiene ventilation, open spaces, open doors, climate resilient because we have our water collectors, itakay ulan, chene tanke, ta kolektal agua, anoche puertel ulan, para usa na di aton mga toilets, limpia con el eskwela, y también, en bonito aquí, kahit na pwede ser na second floor, abri el mga foldable doors so that our children or teachers will be able to have their conferences. Tamo sa mga resilient, climate resilient, culturally sensitive buildings, recognizing the tri-people of Zamboanga City, the Muslims, Christians, and the indigenous peoples as the very colorful red that represent the Vinta sales that we have in honor of our Sama Bajau communities. Dali también el brick to recognize the Spanish era, American era that has provided for us the education. So these classroom buildings are one of a kind, designed by Zamboangueño architects for Zamboanga architect Rodel Falcasatos, who has journeyed with me with architect Riza, architect Brooke Amba, who has journeyed with me as mayor to be able to contribute the best of Zamboangueño architects for Zamboanga. Wow. And after this,
Ianda kami también na di atong mobile laboratory, learning laboratories that have 3 computer units, printing materials, audiovisual materials for our teachers to reach to their students. Mediante nuay pa kita face-to-face classes. But thank you, my dear teachers, to the women and men of the Department of Education, down to their school nurses, to their maintenance personnel, security personnel, being resilient sa Zamboanga Department of Education, the aton office, the aton mga maestro y maestra. I was telling them, si Teacher Beng, el teacher di Attorney Gian, Caplos Eli Angeles, will be already exiting as mayor of Zamboanga City. I have been serving for 8 years and I have more or less 7 months to go. But I was telling myself, if the teachers will say, si Teacher Beng, ya queda alcalde, ko sa ele ya puede contribute. Ya puede kita man contribute the city of Zamboanga with at least 100% caps let for every pupil. Kere decir, aquí na Zamboanga, no kere si Teacher Beng magprestahan ng mga bata na caps let, whatever is printed should go to our pupils because the school board provided that. We have provided resilient classroom buildings that is able to adapt even to COVID situation. Alto-alto gat el mga ceilings, Yes. gat ele ventilation, no ay gat nombre or abla kita acronym del kaya matasita na pueblo, no? Kaya mira to dedicated kayo for our children. Thirdly, we have also provided for the incentives. Si Councilor King, Councilor Pinpin, together with Councilor Kim Elago and Councilor Cesar Jimenez will be able to champion the increases from the 700 to 1,000 to 1,500 honorarium for our teachers. Yes. The increases also for our barangay health workers, nutrition scholars, barangay tanots, and even the police that have been serving in the city of Zamboanga. Because Kereo, as Teacher Beng, that I have contributed to the improvement in the lives of my colleagues, my fellow teachers in Zamboanga City, that as I leave the City Hall, I have also contributed to your hard work, your heroism, kay mas difícil gayon para kunan mga maestra ara sinuay face-to-face, preparando kunan mga module para mga bata. So ayan tamen mismo na buwalan, I've spoken to 3 kindergarten teachers a long time ago, cuando tiene pa kita el dia de alcaldesa, yanda yun na buwalan, and yanda yun na di ila classroom. This classroom was also donated by the Aquino Foundation. The Aquino Sisters donated 4 classrooms in Zamboanga City, and I asked to look at the room and use their facility, and they requested me to give them a children's park. So they went to the process with the city engineer's office. I think time pa the engineer Despalo, now to engineer Chris. Yan design sila el parque y en este tiempo, querido compoblanos, ya puede gane sila realiza. Por eso ayer, ya anda kita man swing, ya anda kita na di ila slide, ya anda tamang kita na di ila beautiful, abla kita playground that has di aton mga grass, artificial grass, rubberized park that is really beautifully safe for children to enjoy sunlight, free vitamin D. And these 3 teachers, I would like to commend them for their initiative. Aba sila, ma'am, kami ka 3 kindergarten teacher yung kwento to iara. They are enjoying the beautiful resilient building, beautiful children's park, state-of-the-art facility, all for the education sector. Dr. Roy Tubalya, Dr. Ruth, our director del DepEd, todos para di aton mga maestro y maestra to benefit our children. So going back to the City Peace and Order Council and City Anti-Drug Abuse Council, the target is anti-kidnapping, anti-smuggling, anti-terrorism,
of course, anti-gambling operations in Zamboanga City, kaya tiene kanaton reklamo acerca del un establecimiento daw na giwan que propone el gambling that included bakin mga oficiales allí, the sector de seguridad, que hace investigación el Departamento del Interior. Secondly, gentlemen and Councilor King, yan namin kita meeting acerca del violence against women and children and Yes. suicide cases for the PNP to coordinate with the Council for the Protection of Children para puede ser impuha ko sa manera intervention para protehe ko ng mga bata, mga mujeres y familia del Ciudad de Zamboanga, because I know sila March Santa Teresa, our very active barangay Kagawa, together with Tiffany Cabanlit and together with Selena Espiritu Santo, are championing the rights of women, Yes. the rights of children in their barangays. No, that is why they are helping us this time to volunteer and also appeal for the protection of the family of the children. Likewise, we also have targeted that the BJMP accomplish and finish the property kaya dali kanila usa El City for the women's ward Aliana Talisayan kay El Dimio Direktiva by December 30 necesita a Kabawyal building para usaya el BJMP mandiload kanila aquí na sentro del diaton syudad i-transferya sila kay desde 2017 pagayot ya trabaha para dales de building kanila este tiempo no hay pagayot ase kaba el BJMP. Tiene carta si Director Iral del BJMP para con el gobierno local, and I have tasked Councilor Pareja to ensure that BJMP complies with this. Aside from this, in our meeting also, we commended the Bureau of Fire kay sila dyan ang mga volunteer vaccinators on the ground. So you see, we are calling for vaccinators on the ground para man-assist ka natin na National Bakunahan Day, and we pray that we will be able to vaccinate our target beneficiaries of Zamboanga City for Zamboanga City's benefit as well, and more importantly for the benefit of the Zamboanga City family. As again, the Balay Silangan, taman na kita man comply, siguro Councilor King, being the youngest elected councilor, make sure that we will groundbreak by December 8. Ang Balay Silangan di aton, akise asa napasunangka, and no less than ASEC Earl Saavedra committed to providing funding capacity of the Dangerous Drugs Board for Zamboanga City con Secretary Cuy. So todos tos mga esfuerzo na responde kita para na di aton seguridad que nunca kita tapalta. And talking about security, we also have what we call food security. That is why we have provided our farmers, fisher folks with the needed cash LSAP assistance together with the City Agriculture, the CSWD, and City Treasurers. Talikita, tamanda sabi, kung na di aton mga sembradores, pescadores, taki ang gobyerno lokal de Ciudad de Zamboanga na nagbibigay po ng ayuda at tulong to be able to help you get by in this pandemic. We try to maximize the fund of government so that we will be able to fully give it back to the people. El fondo del gobierno, pondo ng pamahalaang lokal, ibinabalik po sa ating mga mamamayan, ibalik po namo sa atong tanan para pwede po na ay mga benepisyo ang mga residente diri sa lungsod ng Zamboanga. So please know that these are government funds that under the leadership of Mayor Beng Climaco and our city councilors, El King Umaga, Josephine Pareja, Sang Jimenez, Kim Elago, we are providing for our people of Zamboanga. And of course, with the support of Congressman Jawo Jimenez of District 1, we have maximized our campaigns to assist
our residents of District 1 as well as District 2 that can also be benefited from the synergy of national and local government with the support of the national government, President Duterte, habla kita Senator Bongo that has come all the way to assist us, si Mayor Inday Duterte, the national government also to help us. So si Al-Habshi assisting us also para man-disinfect dahil mensahe of personal safety. Si Bendigong Asdali, the aton spokesperson for the tribe people of Mindanao, of Zamboanga, nakita namin ko nila man assist ko ng mga fisher folks. Di aton barangay kapitan si Caplos Eli Angeles, ya Mirayo, ya pidiyaman ka natin man solicit di aton grande, habla kita lantern, no? Ya to na kumigo, ya dale regalo el familia Carpio para na di aton deklarasyon aki na Santa Maria. At sinagat si Caplos Angeles, taas tamen posible el habla kita Pascua na barangay de Santa Maria. Si Attorney Gian Enriquez, thank you Attorney Gian, kay Yes, referiga contigo mga necesidad del diaton mga vivientes acerca del mga legal matters, abogado Yes, del MASA. Si Selena Espiritu Santo, a nurse, a social worker that is still really advocating the minimum health protocols for the protection of the family. Si Cap Joel Esteban, de Aquile Barangay San Jose Gusu, alegre kita que mga beneficiario, sembradores de gulayan, ya puede gayon toma el Yes. fondo del gobierno local para di atun mga farmers. Si pensa po sa otros gentlemen, aki lang na tiempo di Mayor Beng Climaco, di aton administrasyon, iasa kita posible na time of the pandemic, no mayor, no president, no barangay captain is ever prepared for the pandemic. But as we go from pandemic to endemic, we will utilize these funds to give it back to the people of Zamboanga. Again, with all transparency and public accountability, huwag po tayong maniwala sa mga paninira at mga fake news. Kaya yung Yes. mga seloso. Ya pwede yaman era kita tumal oportunidad, di aton tiempo, ya sa era kita todo el esfuerzo para ayuda. Of course, no hay pagat pandemic, no hay pagat Zamboanga siege, but with all of these challenges that has been faced by our administration with the help of everyone, down to the 98 barangays, tablaganin kita, walang imposible. Sige lang ng sige. At sina el diatun battle cry for Zamboanga, kasama natin, kasangga natin si Bathala. Tali el diatun Diyos, kay ayuda ka natin. So El King Umaga, my point person on disaster response. Si Marge Santa Teresa, a mother, a barangay Kagawad, protecting the family of Zamboanga. Philip Aboy, El Barrio Boy, Yes, that will really be a voice to advocate for minimum public health standards, to advocate para di aton agricultural development na di aton mga barangays, to advocate for also the fisher folks of Zamboanga to be able to be more productive. And then si Tiffany Cabanlit, just like March in District 1, she's also serving the interest of the protection of families and children in District 2. And when you talk of security, si Sunny Boy Jalani, el di aton barangay personnel in charge of security. As a Muslim, he has really been very active in providing for the security in the grassroots, in the barangay, and we fully support it. Of course, el tiempo de pandemia, importante man puskabida el familia. And to help our micro and small and medium industries, si Jungjung Macrohon ta impuha el bienestar del negocios para todo mga tata, mga nana ay puede darle beneficio con el familia zamboangueño, especialmente que te enfrenta kita el Pascua de Nacimiento de Dios, de aton Emmanuel, el único, habla kita, Salvador de mundo. Si Percival Miravite has also contributed for the safety and security of the people of Zamboanga through his K9 unit, and is a young person that has dedicated his life with Dr. Miravite to help us battle the pandemic in securing the lives of people. Si Elong Natividad, un barangay Kagawad, konsehal, ketabale para na diatun seguridad,
llamanda man les mira durante ese tiempo, hasta este tiempo na tuwan kita sirvi, para really let us not forget that human security is very vital. And because of this, Zamboanga City for 3 consecutive years have been part of the finalists of the business-friendly cities of the country. And with that, the best efforts that we have amidst the difficulties that we are encountering, we really have to improve security to also contribute to the business climate. Por eso, Yes. in the Climaco administration, with the grace of God, entra el City Mall, entra el KCC Mall, entra el SM, providing for livelihood for our people. Ay abri también el Mesa, un fast food chains aquí na Zamboanga City. Wow. Ay abri el mga otro mga chains that are locally grown, no? Igual con el Dennis Cafe, el Chinitos, a todos tos mga locally, el Casa Belin, todos os mga Zamboangueño, habla kita, creations of our Christian, Muslim, IP entrepreneurs in Zamboanga. And talking about this, our sympathies to the owner of Kingland Hopia, Sir Henry, who has been part of our industry that has really provided for food and also livelihood of our people. He is a great loss to the MSME food industry in the city, but Kingland Hopia has contributed also to improving the lives of MSMEs. Si Eddie Saavedra, Yamanda Lemira, this is first to clean up Zamboanga. Por eso ayer, thank you kanda Jungjung, man ayudahan gan kita, no? Si. Ikene kita di atun mga public activities. Let's keep Zamboanga City clean because a Yes. clean city, a clean mind will also mean safe city for our children. Si Cap James Yason, all the way from Barangay Cacao, is doing his level best also to be the representative that even if our rural barangays like Cacao puede leke the voz para contribute también the best practices in keeping our communities safe against COVID and also keeping our communities clean with the support of Congressman Chawo Jimenez, Councilor Pinpin Pareja, el Mujer Mapuerza, si Chawo Jimenez, el Congresista de Masa, si Kim Elago, el di aton abogado de Masa de Campanilla, junto kita impuha el derecho del mga vivientes. Y alegre yo, si tasigikan natin si Councilor Kim, igual ayer, tiene un presidente, pidi ayuda, I refer the case to him. Either otro día también alya kami na San Jose, tiene un nanay apidil ayuda, i-refer también yung kun attorney Kian. So, Yes, ma'am. in each of us, our capacity, whether we are a teacher, a lawyer, a barrio boy, Yes, or ma'am. a broadcaster, announcer, barangay kapitan, kagawad, we have a role to play, and the role is really about loving Zamboanga by providing services to the people of Zamboanga. So we will be closing our USAID Search program, but Mayor Beng will really work very hard that this program, such as the National Resilient Council, will be able to benefit not only in my term, but beyond the term of Mayor Beng, because I would want that the next mayor of Zamboanga City will have transparency, use government funds for the people of Zamboanga, dahil el servisyo tiene el corazón, el amor, el principio y también el capacidad y calidad para servir como alcalde. Mucho con aquellos que quiere aspirar para que alcalde, pero cosa el de mío secreto, para conmigo el secreto de mío, el realización que hindi iyo el tarina, el Dios el tarina na Zamboanga. Y el diaton patrón, Nuestra Señora la Virgen del Pilar, amo el verdadero nana, alcalde del ciudad, que taguía ka nato na todo el dificultad, na todo el desafío de ciudad, bakit tiene kita typhoon, Zamboanga siege, pandemic. We call to her as the mother of Muslims, as a mother of Christians, as a mother of IPs, the mother of Zamboanga City, to implore to God to protect Zamboanga City. And with everyone's cooperation, ama kita ko ng syudad de Zamboanga, ikaw kumuta ama kita di aton pamilya, di aton cuerpo, and with the grace of God, walang imposible.
sige lang ng sige. Kasangga natin si Bathala. Muchísimas gracias y vaya con Dios a todos. Muchísimas gracias, Mayor Ben Limaco. There you have it. Kompleto. Kuan gentlemen, no? I was, ulbida kita, pregunta. Baka asya ba tamen el issue, no? Aquel gane appeal del presidente. Durante na 3 days, konsehal, tabla el presidente, si puede daw, el gobyerno lokal ay dali kumida kung may mga ken andaman pila. Naara pa lang, Chene, ang timbre kumigo, naunlaw daw na otro. Aba, talaya. Habla, oy, mga vecinos, no mga ustedes conforma. Debe chene que ustedes comida. Amos el orden del presidente. Hindi que el orden. Talaya. Otro el orden, otro el apelo. Apelo. Sí. Depende si kung tablagan nyo. Sí. I was about to ask Era Calcino, apuro el alcalde Sige lang, no. ng syudad, no? Si, pwede ba el gobyerno lokal? Sí pwede. No? Taapela el presidente Duterte con el mga LGU que si puede man-provide comida con el mga quien mampila durante el 3-day Vaccination national day. or massive vaccination. Hablando gane que si cuánto gasta el LGU ay reemplaza el opisina del presidente later on. Pero hindi que el orden kay mismo el presidente, he has been a mayor, sabele que si tiene man pondo el mga gobyerno lokal, mas mucho programa huyase na diferente mga programa i Mas proyekto. grande ang budget del national government siguro. Yes. The city government has been calling on volunteers for doctors and nurses, no, midwives, and other can pwede Medical mag-assist sa profession, yes. vaccination. Sí. Now, sabi to, di manana mga buen Samaritano na syudad. And I believe, problema lang di kumida. It's not even a problem. Sí. Even without the help of government, many Sambuangueños will volunteer and provide food for the Bayanihan tayo, bayanihan. Ang prepare nyo, ha? Ang prepare nyo, 400 paklans. Wow. Yung prepare nyo. And take note, during the 3-day massive vaccination, con el ciudad de Zamboanga ya dale kota 38,900 vaccinees in 80 vaccination sites durante el 3 días. Dentro de 3 días. So quiere decir, si tiene man mga buen Samaritano, igual kun Konsehal Kinumaga, and maybe later, igual kun Attorney Gian, ese para dale comida con el 38,900 Zamboangueños. Okay? Bayanihan. Bayanihan si. Aquel sa mga chene na bida, sini, baka pwede kita. Ustedes baka pwede man na kina-screening officer yun. Tama na ano yun. El fraternities pa lang. Yes. Diaton mga civic organization. Yes. Diaton Alisi. mga NGOs. Diaton mga Buen Samaritano na Brotherhood, syudad. Incorporated. Believe me. Tali lang sa sila. Ay, dali. Veras. So, kung ano yung mga bisinos, let it be a bayanihan. Kung ba si bayanihan, hindi ba? Tulong-tulong. Tulong-tulong. Igol ko kung Pintakase, ayuda. Igol ko kung bendigong, Mr. Tabang Tulong. Ayudahan ba? Ayudahan. Ayudahan, tulong-tulong todo. Gentlemen, mientras nagkwento kita, chelegin na espera. Pwede ba? Pwede! Emil Tuban, Commander T. Commander T. Yo! Ay, pala niya kabal question. Pwede pa ba kape? Pwede! Mil! Yan tumawya kayo. Bigyo! Buenas. Sí, buenas. Buenos días. ¿Cuánto report? Dimi uno. Ito rin yung dos na. Lumatamin. Iyo también red dos media. Kung sa dos media. El media puro kwento. Sige, tira Mil! Oh, Okay, good morning. Buenos días con ustedes allí. Kaso tiempo medyo... Good morning, Mil. Sí. Kabuya-buya solid teman kantame no amamalung el tiempo takina jatun ito area. Na el dato report, así que no, el dato report acerca de un vehículo que quema ayer, no, allí na Governor Camins, donde gani pinupot multicab, takarga mag LPG, pati mag-stock, no, goreng. Para andes na pa, no, na boulevard, kaya tabende sila ali na boulevard de sigani may goreng. Ako ba sila dol Pansit Canton, no? May goreng. Sí, aquel goreng. mobile vendor. Sí. Sa lipa ali na West Coast, ito special goreng sila, no? Kaya paandada na sila pwesto. Frente siya na. Cuando legal na Camins, de repente lang arde, no? Na makina portion de sigani vehikulo.
No. Bueno, el driver ya pone na orilla, ¿no? Ya puede poner na orilla. Y acaba de la corre que bien arde da en el fuego. Bah, Estamos que le hirap habla E c'è si gasol adentro. Ni rastro del Megoreng. Baka sindidor po ko na dentro. Sino kasi? Hindi. Ah? Cuando esta investigación del dato bombero, ¿no? Del investigador, hablale con ese na wiring siempre, ¿no? Del dila. Cosa si bicho-bicho? Bicho, bicho. Multicab, no? Multicab, Na, Kaya mo si Mil? Che mo? C'è si quan gasol kasi dentro c'è ne? amo, Tingnan mo ba to? Doon na yung mga sa dalyo, ha? Pwede alam sa Pwede naman video il quano. Hindi pwede mong video, ha? Puerte ka del Quran. Puego. Ah, grabe po. Ay, hindi si bicho-bicho. Bicho-bicho kasi. ba? Oh, van daw. One type, Yung mga flat lang nila. Bonamente. Zero tele, no? Ang buhay pa sa tausan at Sina. Oh, di ba Konski? Bonamente kasi pambira-bira kaya. Recorrida. Puerte kayo to. So, maskin mga 5 minuto lang kasi, upot niya. Sino? Ay, to Konski. Amo sa mga bihikulo araw doon latay sardina lang el. Oh, c'è si gasol adentro, kaya takusi siya adentro eh. Baka po. Ese es el Mil, ese multicab, también del Nicoreng. Amo ba? Sí, amo. Pero hindi alin na lugar. Paandada pa lang sila, no? Kay Aldila Puesto, Pensaba yo, el mismo ese vehículo, amo ali mismo también del Nicoreng, también del Nicoreng. Pero ang problema ni Emil, baka mobile sila, takusi alam mo rin. Amo, oo. Na problema Mil, kahit siya rin pagalim, mira kita LPG tank dentro. Takot, pwede ko siya dentro. Attorney, kaya sina, mobile. Kahit naman, para bende yaman. Hindi, ma'am. Ganito kaya. Na-wiring all diferensya. Na-wiring sa Wiring del vehículo mismo, Mil. Mientras sa Wiring del vehículo, amo el diferencia. and spark. Sí, yan spark, cerca pa el tanque del gasolina, alin na makina di Si, ila. correct. Ya resulta kay mga Asa deste kita, vehículo ate. na. Sí. Así con el tata de este driver que ya compra daw sila sa ila bicho para sa negosyo, mga 65,000 daw. El capital nila kasi na mga 20,000, no? El capital 65,000 el multicab? Sí. Eh, barato man. 65,000. Barato man. Ano ka mga old model kasi? Kasi mga old model. Nandun pa, yung bawi sila ko na 65,000 por medyo del Nigoreng. Nanuay daw. Pobre yun. Damos dinikita sila. Prinsipyo. Nanuay ka na ese, ngayon kayo mga kanila, makina todo, hasta el cuerpo. Ano yun? Ano na alto de Nigoreng yung bitay-bitay ng mga metalo. El pansit. Narebenta sa niya, siya na explosion. No, man. Nagkali man explode el kono tanke del kuan? Nay. Del LPG. Sine lang yan. Pwede kaya pwede pa siya abahay freezer, kung sa kanya ba? Cooler. Cooler. Ice Cooler. Oh, pero tiene LPG tank 1 milo adentro. Sí, tiene reserva, ¿no? Vale dos reserva. más de tanque de ila. El uno puede sila hala afuera, el otro no hay mayada, talía el fuego. Cosa lang bueno gana habla el bombero kay onde pone el driver, no hay ba, kasi alitin na entrada del parking area del un hotel alina Un kami. hotel grande, sí. Oo. Na kung alin na entrada na no hay li cerca casa, kasi sila cerca casa dilikaw pa no na magel bueno gani kay Salvao na el driver pati si compañero. Bueno. Importante el vida. Pero lastima, no? Pobre man niya. Sila Pobre man, kapital. negosyo kapital eh. Como kwan lang, tan negosyo Mga sa lamin. 0 mil, no? Hasta mga itlog oh. Ano yung bus, oh. Pero tan advice nga ng bombero, si Chene man ang sina, no, kumawa ka man negosyo man sila, nisitagan sila man na kumpragat na fire extinguisher, no, masin jutay lang. Correct. No, kaya si, por ejemplo, principal fuego, jutay pala ang fuego, pwede dahil na panele man, si Chene sila fire extinguisher, pwede sila man-fight con el fuego na cosa man sila pwede ate debe mira lang sila kung di la vehikulo takema por eso nisitagat sila fire extinguisher kada vehikulo especialmente sa mga ansino o tiene sila negosyo talima sila akal como se tanque del LPG dali na pronto si tiene tan panese
este open expose or taman sungaw abrapal bombero ke sene linking pronto sila pan el fuego. Mostel pa no nisita tiene daw asigun este o fire extinguisher basta sinaklase sa mga vehicle. Maskin mo ay maskin ko sa klase ng vehicle nisita gani tiene fire extinguisher kaya. Oo. Nga Kasi public agua ko na yan. Oo. Namoste, el kema vehikulo ayer Hindi kasi negosyo di Ma'am Dars. Tadaan naman ka natong pansit si Ma'am Dars. May goreng. Hindi kan goreng, ha? Goreng ba? Pansit na kel. Right. May goreng niya kasi kahang-kahangin, no? So, pansit akil negro-negro ka. Amo siya pansit Malaysia. Correct. May goreng. Amo, goreng. Correct. Oh. Kaya man sila ko ng kanuntuh, tawag kanila nasi goreng. Nasi goreng. Wait, sinatin mo ako ang seafoods. Na sige, so amo say, yung mga vehikulo alina kamin, manupot yun, alina cerca mga 100,000 Lástima, esfuerzo, negosyo, También negosyo kasi yun ba? tayo negosyo, después ang sina pa sucede. So, baka pandemya pa. Proba sila kwan, proba sila buskaway, baka pwede sila man apply, akal ba ayuda tadala ng DSWD? Tiyan siya, akil na fire incidents, tiyan eh. Hindi, akal pang kabuhayan assistance. Pero tiyan si fire, yung mga akil mga fire incidents, doon di yaman result ang sina, tapos pwede siya ipidi ayuda. Tamire pwede. Pwede siya. So, fire financial assistance. Sige. Oh, akal na kwan na DTI dadali sila kwan para DTI negosyo. o starting kit, correct? Si. Dahil mga So, Mil, sila ang Demi report. Mamiraan kita ko niya na. No, ay pa! Kasi mga 25 report sa Chile. Numatamit ni Chile pa ito, ni Anda. Sige, kacere pa ito Okay. kay Dada. Hello, report dato na sir kada sa persona buracho mali persona yun. subi ari by techo. Ya subi ari by techo. Ako. Nasa ninyo na north side na barangay de Tetuan, ano si Alcanzita, no? Kalye Arriba, este si Jody Lopez, no? Kanesi un Baker Sele, ay subi na techo por causa po de toma dos botella de... Es cierto, Mil. Baker, Because of those botella Mil. Dos botellas de aquel maculado, hindi magkakabalyo kasi antes Juan, vino, Pulapo. Pulapo. Yan, that's so man. Kasi di flashlight ang mga si Mil. Oh, Kanso ko siguro ko sa Baker ba? Baker? Baker daw ele. Kanso ko siguro masapan. Ya, Question. total pulutan. Kasi di supulutan. Esa di may question din ni. Depende kasi na pulutan. Kanso ka sa Ano mga yatse? Kanso sa Kailangan. Nasubi ka sa techo. Masato pati ko siya. Exercise pa. Exhibition pa. Diretso ka Ang sa tabi. buracho. Sino pa buracho ang sino pwede siya sino? Si buracho ang tele akil sobra de buracho. Hindi natin pa siya kay Mil. Oo. Tapos agara un mano lang, larga. Kami na to. Hindi kasi ito yung referensya. Amos ya resulta Kasi kay diferensya. No ay lang si pulutan. Kung ito mga. Sabi makita trabaho del Baker no tamasa sepan takusi ko kalorali el sodor di tuyuli nabing kanso ka tese el sudor on the Na okay ba sa ito mga? Para sa tandaan kita. Egel ba kung man unwind lang? Hindi pero por demás. may isa siguro laman ng Para baril pwede. No, no, no. Iyo di mi sospecha, no hay laman el barriga cuando esto mano. So martupado ko masing to sa to ase. por eso ba. Kasi tiyan sa kanson. Na-chene tamen. Ya toma, ya sobra pulutan. Ya tupa ko nila, hindi kalayatan. Alam mismo na restaurant. Sa Bulacan. Alam mismo na. Ya sobra tamen. Imbes toma, ya akamal pulutan de gente. Gusto mo nga sa nadamay pa. Casualties. tinigit ko no siya si Na, sa Bulacan. Sa Bulacan, Min, sabi ato ko sa. Kaya may maliad ka sa CR. tinigit ko no siya si na may his soul rest in peace
No. Yan mo. Oye, pone la escalera mi mga bisino, siya bahayale. No, sabi lang ka, sabi lang ka, subi. Siya subi arriba, ate ko nila yan, rescue ko nila. Yun lang si mga kompanyero. Sino? Mga uban. Compañero de tama o compañero na trabaho na masa de panadería? Tiene gente de vecinos de allí a dar la escalera, no largo la escalera, vamos que le jala con él para poderle abajo. El tormente con él hacia abajo, hay el tuyo de él, por eso ya tormenta con él. Ahora sí, ya le iba con él en la estación del polis, el pan de suyo, no sé si tal y papali adentro, no hay man con él, no hay con él pone ka adentro. Sí. Yan panesteo, yan interview lang con él allí en la estación del polis. Ya pregunta con él si por qué él ya subí arriba, habla pala kay Amira Dalekuan, kay Bisaya man si Teodi Lopez de Lipomo. Habla pala, nakita daw siya Hosticho, ese si Philip. ¿Cosa nombre suyo? ¿Qué nombre? ¿Toliver? Teodi Lopez Jr. Choke? Teodi Lopez. Jody Lopez. Buenos días, Senator Licomo. Short for tope. Preso, si Tomaman, asin el pulutan, barbecue na dinkoys. Akin eh, sabroso po yun. Ito ka ng buracho niya. Pwede. Lapo niya nila man na bariga. Natuloy na pancake, kung may pancake, aliko na, kung Steve Chong. Ala ka ng alis, di ba? Sa pansit, sa broso ka. Mga Teresa, dali pansit. Yan na di si Barigantes dito man, dali na, ali na pancake, tali lang siya bao na ground floor Isa del nila- SN. Sa di lamang kanson, lumilipad na naman ang isip ko. Kasi, hindi ang Ano mas kanson. de kansyong tamad kung kanta kung bendigong? Lumilipad naman ang isip ko. Berto sa trabaho niya ko, tao por causa lang ko na Sabi ito po sa krimen di sila komite, alarms and scandal. Ako di mo pa sabi ko yan. Nabi. Tandog mo siya. Ang problema ko dito mga bisino sa mga. Yakay pa rin. Ito ko na siya. Kaya dali pa tunday kay Asin, kung Pulis. nagiyatan mga pulis. El Tanod. Barangay Tanod sa ni, o dito mga bisinos. Amuyo siya si Bimbati siya magkwento tuto. Abo ka siya. Kasi, doon tan pa. Juan, ito, mga bumbero. Yung pero, ang nabalil, no? Bumbero. Problema, el disturbo ya sa ito ng mga otoridad, na dito yung bisinos, barangay opisyales. Nakasikap pala. Alarma ko mga ahensya de gobyerno, no? Ato yun, sorry na, otro nasyon, dyan si Pena, di ba? Masigarato, nalam siya scandal siya. Dyan si Pena. Kabarya lipa ko nila, abla pala, kadit lang. Abla le, mangingi sa ako. Kaya lang, isyo ko nila, kadjat lang. Sa presinto ka na magpaliwanag. Ganun talaga. Ihiun daw gani. Mangihi. Sige. Eh dali, kung naliman na niya. Yan na. Sige, Angel. Okay, report ka. Beses perwisyo siya. Otro report ka. Sa scandal. Lampas siya dos. Sige. Okay, el otro report dato acerca de este vehicular accident de la noche cerca del Umuer, allí en la barangay San Roque, ya resulta que San Roque! Sí, Lumatabla kami nga talungan yung tamis eh. entrada para talungon. Estaba talungon. Yung incidents na eh. Kimura ang buling-buling na kamino, Kim. Oh, yan, resulta kay bangga ano sa dos motorsiklo. Kaya por causa, Magagani oh, ICC's pharmacy oh, birada. Pa-entrada, si. alis na pirata, no, na barangay de Talungon. Donde gane motorsiklo XRM, pesta man niya si Jenny B. May Concepcion. Ya kung kami na lang afuera, sa pabirada para volvida na Talungon. Ya sa kanila bangga na atlas el otro motorsiklo, parece tumba el motorsiklo di Jenny B. May.
tenele puntuación, ¿no? Cuerpo. El problema con este talia la ambulancia para ligar con él en el hospital, no quiere más él mandar ligar al hospital. No quiere, sige. Ya abaha na ese ambulancia. Así Ya andas na munta na pwede ka volve na dila pasa. Ay, na. Sa medio ng hospital. Quiere na swab. Hindi, pati ulo gastos na. Amo ka del razón con part no el uno ya el manswab test el otro El gastos. manswab maganda el gastos O, syempre tapos sa tabeli, ang dalang likong medisina, sisiti, hospital na agenda. Ang gastos sa tapos sa tayo. Natalungon si Mil. Natalungon si Yan na junction sa para entrada sa Ay, mention na to el lugar. Yun, taris agad siya. Wala, hindi siya kina Puerto el Ulan. Baka ilkin ko nila, yasi ko nila Kasi bangka na kita si... trasman. Kasi kita si Puerto el Ulan. Ali na talungon bahaya tamen. Pobre man mga intili. Dahil di mo Kaya kayo- ngayon, pa sa ilagwal Kaya proyekto ya sila antes administrasyonal de locuras klase de proyekto. Di pataka. Amo sa reklamo ng mga intili. Sa administrasyon, barangay administrasyon. At barangay administration Si de antes. Antes. Hindi si Dicap Nore Delgado. Hindi. De antes. Oh. Aquel de konsehal Yara? Si, umuya nga. Umuya. Amoy magkien. Sina? Kasi ito project, imbes na alivia ang vida ng mga ente, mas nakausa pa Kabar, amukil el permit ang kritika ko ng dato ng alkalde, kaya pagkasa ko ng transparency and accountability. Lalo ko stalking na. We have to say. Ko sa klase de proyekto imbes dali solusyon na problema de baha, masya kausa pa baha. Kaya ba ito, yapunta ka lang mo story al mga detalungo nali, hasta na sintura taginal. Kaya no ay hindi tasali. El puro líder mismo. Correct. El presidente mismo niya, correct. Yawi kita kel. Preso namin, numatumisyo na talungon mil, tamang kayo vlog kami ki. Alya kayo del Kuanya sucede. Asan pa ba ni Emil Ara? Maskin si Ma'am Tina, kami na handa kami na ara. Uwi pa, talungon, palabra. Por qué man? Ano sa liability de la Yamambanga? Usually, Digo, siyempre, kami na siya, doon eliaga todo sa lupa. Solo malimil de motor o motor reckless imprudence. Binigyan niya si Bangga ko nila. Reckless imprudence. Kabar el kanya si bangga ko nila, tali lang tayo, hindi ko yung black ore, maritan ran. No. Reckless imprudence, pero tamira yo. Reckless imprudence, uno, resulting in physical injury con el driver, of course, and damage to property con el motorsiklo. Malo ba tiyempo anoche, Mil? Cuando sucede sa'yo, malo tiyempo? Paano? Malo. Pero tranquilo na anoche, takar ko lang, baka de sobra kay apuro al na detras, kay siguro tapensale, si atras ali, baka magulang, mambaha ko nila tapas, ha? Pero socorre ka tele, pwede sa dagit. Si mujer, minta kami na sa mujer. Hindi, motorsiklo kami. Motor. Motor. Adelante le, tapira le para na talungon. Gawin na rin. Kaya kami. Siguro Ano sa mention na siya yung nombre, talungon sa Good morning, Alina Tesla, talungon. Mil, kung tignan tayo pregunta kay Pirmi to tamang cover ang mga aksidente. Habla si Atty. Indirante, si el motor, ya sa mga kontinente, reckless imprudence. Reckless driving. Nara, si el gente hace mga con el motor. Ang sila sa mga takay. El gente hace mga ng motor. Mas kaya ko na attorney. Hindi ko alam siyempre. Kasi check el culpa si mas ang driver sir. Hindi ka niya, para lang ang motor, yan na kurya si mga niya. Otra que si moving el motor hindi pwede. Por eso, gani, cosa que el caso al sin attorney. Dami sa property aquí, attorney di ba? Pwede, Walking. El Kenyan tulak yan. Igual lang también si Ay, bangga. Hable el LTO, kuy con el lente, no hay usad the helmet. Na tao tama niya motor. Driving without helmet, con el ticket. Hable mira daw kita. Hable el uno, mira daw kita si kuy pa kamo kumigo. Kuy le, ya usa el helmet, no hay motor. Ta usa el helmet, no hay motor. Ako sa penalty alya. Ya sa tatang siempre con el LTO. Driving Using helmet without driving. Okay. Igual ba sa checkpoint, kapag may natulpira ng motor, todo de que era malo, mga shit motor, malo,
siguro punsyon na. Pasa na checkpoint. Actualmente, style to na kami, no? Pwede kung di ko siyempre kuwi, maski mo ito pasa na checkpoint. Kaya manadali, ang plat, de repente, ang plat, siguro mga Jess yung plat. Kamang chere, kadamalo, starter, pero tapunsyon na. So takaya kay suspicious na checkpoint attorney. Igual siyempre, maski hindi na pasa na checkpoint, pwede siyempre kung nalikuhi, since kaya- yung revelasyon dahil habla kita land transportation laws. Na pero Dahil di yan explain sa LTO for as long as hindi punso na el motor, hindi sila It pwede doesn't matter. mag-apprehend. Mali sa interpretation. Sabi lang sila mga argue. Mali sa interpretation. Si Tio, pregunta lang yun. No hay pupunsulan de mo motor? No hay pupunsulan de mo motor? Pakilaya na mong giyagindali na mula. Pakilaya, don't tell me ang damunin po estaba na kasa. Pero sa kanil test na dyan yun, abli ko sa te, coincident. Di mo na nag-park aki mga truck, mga ice, mga motor, pila pa. Ano ang takapakumpuli? Adelante nila yung checkpoint ng LTO. Abli ko sa te, coincident. Pwede siyempre kuwi kanila. So, traffic violation. Si LTO ko yung kanila. Abla sila na, no hay gani sir usap ko yung motor, no hay gani yung pulso na. Na okay. Ahora no hay. Pakilaya mo yung dindali. Kung ko, sabi hasta may mutulak ko ni. Di may pregunta. Motor, kabayan tulak to ko ng motor. Disisita pa driver's license attorney? Akal ba? Hindi, Kasi tutulak. Kanyiba lang. We're not operating, man. So, to my interpretation, hindi. Literally, Sila sila lisensya, matulak. Checkpoint. Matulak sa kanila ice. Alala, checkpoint. Mil! Simple motor lang. Mil! Okay. Nakabar! Namoy lang sin. Sir, talaga Oy, sir, kaya Christmas, kwanto diye lang? 30 days to Christmas. Tiene na otro canción, Pandemic Christmas. It's beginning to look a lot like lockdown. makamin. Ako daw sa pandemic song ng Christmas. Di ba ito niya? It's free. Kung sa kanya kay kansyon, Free. I'm free again. Ay, nako. Oy, happy birthday kun Ma'am Josie Alam. Anina, talon-talon. Ma'am Josie, happy birthday. And also, good morning kun Ma'am Cecil Fernandez, tanya sila ayer. Si Ma'am Julia Tigo. Anyi kanda Kagawa, Ernie Verba. Y también el esposa si Ma'am Dolly. Bien avid viewers kat sila del Dateline Teleradyo. Gracias. Gentlemen. Pwede mira natin FB. Pwede natin FB. Pwede yung greetings. No pwede. Tapos ka pwede itong greetings, Mateo. El día to Kaya yung habla, advance happy fiesta. Barangay Labuan. Este día. Sabado. Sabado, si... United kita. Good morning, el diaton baby si Jamaica. Aura lang daw yung pwede mira ka natin TV. Kaya kami sila kasa. De pe ayaw na connect ang antena. Good morning. Si Contrayo, may dasnoy pa si Kwan. Si Lilith Apolinario Saavedra. Good morning, Lilith. Itabihan si Ma'am Alice Santiago. Ma'am Alice, si Yakusta ba daw ang mga boys ko ng breakfast ayer. Akyami, may Contrayo. Primero kaya habla good morning ko sa Buanga United Football Club. And kun Roger Oliveros, kun Alain Bustamante Catis, kun Armand Paulino Jr., kun Lala Colon, kun Ivan, yes. Sila todo. Sending hugs, love, and kisses from LGBTQA groups. Hello. Gracias la. And then Tagayan family, si Teng and Linda Macron, si Christian and Mabel Muta. Good morning. Si Ma'am Cecil Carpio Fernandez, si Jojo, buenos dias. Morning. Si Rodelpio Quinto, y también si Ma'am Gracie Echo. And también si Mevelyn Micabalo Patricio. La Sola Itiongson family, si Cap Betong Monopolio. Barangay San Rio Hondo. Tamira daw sila karaton todo el dia. Hondo, hello. Tabi na barangay Zone 4, kanda kagawad tan. Kagawad araw. Ay, speaking of Kagawad Araw, I'd like to greet belated happy Yes, birthday. happy birthday, Kunal Nana. Yes. Happy birthday, ma'am. Happy birthday po. Kunal Mother, Mira yan, dalit kick si Mujer Mapuersa. Mujer Mapuersa. Los Bilog si Kagawad, mga hermano-hermana. Si Kagawad Merlin Araw, pati si Kagawad, olvídate yung nombre del hombre. Pero one thing is for sure, barangay
Zone 4, todo el día sila tamira ka nato na. Zone Yes. 4. Good morning. Yes. Okay, allí ka na. Ayer, con el barangay Zone 1. Dale ustedes. Pues que reklamo el barangay zone 1, 2, 3, and 4. Porque no, dali na nila mga farmers. Farmers Sino official siya farmers? La sentro. La sentro. Salamat to Fisher po. Ay, baka mga... Barangay zone 4. Fisher Chine, Fox. yes, Santa Cruz Island. Actually, di lang Santa Cruz Island. Barangay Zone 4 eh. Yan may sila Zone 1. Kagawad Sangkula, good morning. And Kapsangkula también. Yes, ungkap Sangkula. Iyo, kung sino ang best friend mo doon? Ma'am Nio Abenesino. Sino ang best friend mo doon, ma'am? And also, Mamika, good morning. Kay Makukan Gil. and also happy birthday, belated Kunquan. Kunal nana di Ma'am Dolly Berba, no? Olvida lang yung pregunta ko sa nombre del mother. Ya, celebrate the birthday del auntie ayer. El anak nila, si Nelly Berba, todo el día nakatutok tamira ka nato. Eli siya best ang text ka nato nakita. Informa kumigo kay disuyo daw papa, si Kagawad Ernie Berba, and mama, todo el día tamira ka nato na Dateline Teleradyo. And also, good morning, Cunieves Bermundo, bien supporter ka teste del Dateline Teleradyo, y amote el kasangga di konsehal Tiffany Cabanlit Alina Lunsuran. Good morning, Cunieves Bermundo. Yes, ito bien. Si Lindon Dondoyano Alina San Roque. Good morning. Kung ang mga LGBT Q plus A members del Zone 1, good morning. Dakal diya talya kita, manarate informa ka natin. Kay Tamira dapat sila. Wow. Zeta P Omega Chapter, PC Compound, Yes. Barangay Zone 1. Buenos dias, mga brad. Kung GT Sangkula, Brad Sangkula, good Oh, morning. si correct. God bless. Kung ang Ivy Joy or PR, marketing director at manager del KCC Molde Zamboanga, no? For the venue ko na daton payout también ayer. Yes. Ito también si Ma'am Charlotte Busadre, no, del DSWD. Y former Kapitan Araneta de Zone 1. Buenos Sí. días contigo, Kap. Todo el día doon ka tamira conmigo. Good morning. Kamigo ka nato, I'm sorry. Alikan. Alina Barangay Zone 1. Allí ka na Brad Romel Natividad, Datetuan, y mga miyembro del Knights of Columbus. Good morning con ustedes todo. Okay. Mil! Okay, Bill. Ay, mas Ay maya, otro. So, Apostel, TV report para sa aga para ng Dateline Teleradyo, Emil Suba reporting. Muchísimas gracias, Commander T, Commander Ilyong, gentlemen, llevando la hora de ato na alas 9:10 o alas 9:20 del día. Go! Hindi na rin kami Sige. permiso rin. Sí. Siya na kita importante kami na Good luck. po mga bisinos na pindihan na dispensa ng cutting classes sa atin kami tres. Pero nabirang diya mo, tagi ba siyempre si Wild Barrio Boy, siyempre manunti ka nila sa 9 alas 10. So, Mambabayo. Gracias. Sige. Para el 28 Barangay na Entero, Ciudad de Zamboanga y cercano lugar. Gracias con todo con ustedes. Este, el Dios es Joven Consel, el que umaga, pirmit habla. Magandang buhay, magandang umaga. Yo también de ustedes, simple servidor, Al Habshi. Stay with Philip Aboy, Barrio Boy. When we come back, aquí na de ustedes, paborito programa, el Dateline Teleradyo. Mix and match your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donuts perfect for sharing.
la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradyo. Alas 9:42 del día, mga bisinos. Kaya bakit kita, Jesse, 8 minutos para manunto-unto aking na programa on a Friday morning, el Dateline Teleradyo Morning Edition. Sa mga tiempo, junto con el de ustedes, Barrio Boy aquí, Philip Abuy, quien te acompaña con todo con ustedes hasta acaba el programa. Kung kita mga bisinos, no? Let's spend the remaining minutes for medyo ng mga mas resyente mga noticias, lo que debo ustedes saber. Good morning con el mga PUJ drivers and operators que tal ustedes todo este día. Sabe ustedes el buen noticia para con ustedes, no? El Land Transportation Franchising and Regulatory Board ya principio ya distribuí con el 1 billion de pesos valor de fuel subsidies con 136,000 mga public utility jeepneys drivers sa kinapais como parte del programa de ayuda del gobierno con el sector de transportación mediante el continuado del subida na presyo del gasolina. Este distribuido mga vecinos llaman roll out empezando del miércoles Noviembre 24 el Pantawid Pasada Fuel Program para compensar con el mga drivers del mga PUJ por causa del sin descanso de subida de presyo de gasolina y como ayuda financiera también del gobierno Mateo mediante el pandemia. El LTFRB National Capital Region Director si Zona Tamayo y habla que el programa o el mga beneficiario del programa ay recibí one-time Pantawid Fuel Cash Card que ta contene 7,200 pesos como fuel subsidy para este año, como ayuda sa kanila, no? Fuel subsidy Ese 7,200, depende si kilay. No sabi kita, cash card, fuel cash card. So, dali ka sa kanila, kung sa Matthew, ATM card dali kanila, no? Donde tali adentro o puede tú usar con ese na valor de 7,200 pesos para representarse como ayuda del gobierno para el entero año. Now, para el fuel subsidy para este año, el DBCC o el Development Budget Coordination Committee ya aloka 1 billion de pesos para con el mga kwalifikaw, mga beneficiaryo o aquel mga PUJs franchise grantees nationwide. Aquellos ng el quien puede man avail con aquel siya ng mga prangkisa, hindi pwede aquí aquel mga colorum, mga bihikulo. Colorum quiere decir tabiaha, aquel pa escondido tabiaha, después no hay prangkisa. Por medio de 1 billion de pesos budget, cada igual del 136,000 mga beneficiaryo ay recibí 7,200 pesos kada unit. Si por ejemplo, iyo operatoryo, depeta opera yung mga 2 unit. So kada unit, 7,200 pesos como fuel subsidy, no? El driver de aquel nimibihikulo, o si quiere, iyo sige mismo, anda yung man gas up, hace full tank con ele todo el día, before principia el viaje, and then antes de acabar el viaje, asya también full tank con ele, deductible aquel mga bisinos, ali na card. Ese tamira tedes na Dios tedes mga TV screen, no? Ali se man deduct. Now, mientras tanto, el LTFRB Executive Director si Tina Casyon,
ya ase acorda con el mga recipiente que este cash assistance para con el mga PUJs pwede lang usa con este o pwede lang con este usa si kumpra sila gasolina na mga participating petroleum retail outlets or gas stations, no, as the amount cannot be withdrawn and utilized for other purposes. Tal kere kita sabi. So kaya decir no pwede con ese usa para mang grocery tu, no pwede con ese mang cash, man encash ko na ese para huga tutong eats, no pwede. No pwede, no? Pwede lang daw ese usa mga bisinos para gasolina lang ngayon. Presenta to sa dito card, and then tiyan sila manera kilaya ta, ase baka tiyan algun machine tamen ali na mga gas station man swipe to konese, mengua el valor del total presyo del gasolina kaya pone to na dito yung tangke. So hinay-hinay ese mga bisinos ta mengua, no? Now ocasión ni habla que si tiene algún mga violación na usada de este card, el uno ganeki, no? Si ta usa tu con ese compra tu otro mga produkto afuera de gasolina, automáticamente ay disqualifica con el dueño del card desde el programa. Sabi si sila, tapos si sila mira, no? Siguro tiyan sila database o cosa. El andar tu allá, por ejemplo, sabi sila, no? Registrado aquel allá, que el dito yung, cosa si tama sila, retaining balance, valor de 6,000 de pesos. Kaya usa ito con el 2,200 na gasolina. El mirar to otra vez allá, dito yung valor mga 4,000 lang, ta sabi si sila. Ta sabi sila, kaya tiene sila record allá, no? So man disqualify con el dueño del card desde con este programa. Este mga fuel cards, mga bisinos, taman process con este el Land Bank of the Philippines. Y aquí ta indica el completo nombre del franchise holder, el plate number del public utility jeepney, el región donde con el franquicia ya registra, y el card number para ibita malusada. Okay? So talya ka el number del card. Según kung tamayo, más o menos de 73,000 mga beneficiario, el ya recibía con el valor na dila mga cards, mientras el Land Bank ya man credit ya, no, con el total de 562 million pesos out of the 1 billion total budget for the program. Kaya decir ya, usaya el DBP na distribuida con el valor de 562 million pesos, no, dentro de 1 billion de pesos valor del programa. Para con aquellos mga quien no ay parecibí con este mga cards, ya konseha si Tamayo kanila para koordina con el dila respectivo mga LTFRB regional offices para el schedule del sacada del dila mga cards. Este pantawid pasada program inicialmente ya implementado el 2018 y 2019 que ta cumpli con el mga provisiones del Republic Act number 10963 o el Tax Reform for Acceleration and Inclusion o el que se llama Train Law. So grande ayuda ese. Si por ejemplo este día un amigo si Russell alaman nakita este vehículo PUJ. Hasta cuando si Russell usa tu valor de 7,200 pesos na gasolina na hindi tu gasta-gasta niya. Hindi tu gasta desde el encontrada di tuyo del día o personal di tuyo, ese tu card usa. Si por ejemplo el día, por ejemplo lang el día ta costa contigo na gasolina 1,000 pesos, na more or less mga 7 meses to se pwede usa. At 1,000 pesos per day, tiyan pa extra 200 kay 7,200 ponese. 7 meses tu hindi gasta gasolina na ese si el ruta ni tuyo semejante lang todo el día. Aquel todo el día sale tu aga, mambiyahe lang tu sige ko na ruta ni tuyo, and then liga tarde hindi na tu pasa-pasa anda lehos-lehos na mga probinsya anda pa tu. Si amo lang el dito yung routine todo el día. So tarda tu usa con ese. Pero si aquel como cosa kita tabla mga business tiene pa tu extra mga out of town trips,
Pwede man to usa ko na. Hindi mo pwede abla, hindi pwede usa. Pero, por corto tiempo lang to aprovecha ko na. What I mean aprovecha, akal mga bisinos ke hindi kita gasta di aton on sen. Usa lang kita ko na card. Depende na usada mga bisinos. Si Chena tamen mga los demás mga bihikulo de pasahero akal biyahe akilang na mga 5 to 7 kilometer radius. Salili con ustedes na casa, anda na pueblo sa kapasahero, depende ba kung pasahero hinay-hinay para adentro del ruta de ustedes todo el día, tardase po de usa. Tardase. Hindi se costa con ustedes siguro 1,000 pesos kada dia, no? Pwede kita mga 700 or 800 pesos a day. Baka ansin na lang el valor. Kaya el cosa ta sucede ahora mga bisinos. Si por ejemplo, tu driver to del un PUJ de na to boundary. Mga 500 el dia dito. Por ejemplo lang, no? Mga 500 or 550. Kamu man sa el boundary del mga PUJ. En kontra to na entero biyahe dito yo po niya kita mga 1,200. Entero dia ese. Por ejemplo lang, ha? Ese, ali na 1,200, el 500 ali kung paga to gasolina. Back and forth. Por ejemplo, 500 ang el no. El 500 gali ni prepara ito kel para boundary. Paga to kanal dito yung kanal amo del vehikulo. So, kwanto lang? 700 yan lang. Na ali na 700, el 500 ali gasta to gasolina, el entero dia de biyahe de tuyo. 1,000 ya kel. Kwanto lang tuloy mabolbe na casa? 200 yan lang. 200 yan lang tuloy mabolbe na casa para dal dito pamilya. Although, tiyan yung mga instances wherein con el servicio del un vehikulo de pasahero, tasaka para man special, no? Akal ase con el special service. Dali ito ta pwede mambawi. Por ejemplo, aquí na pueblo, tiene contigo ya kontrata, liba conmigo para kuruan, pagay contigo 2,000. Okay? Nali na 2,000, usa tuli el 500 para pagatu boundary el dia. Depende un poco distansya kel, usa tu el mga, tiene pa 1,500, no? Okay, un poco distansya kel, na usa tu el valor de gasolina mga 800. Kwanto pa tiene? Tiene pa 700. At 700, amo to liba volve na casa. El cosa bonito con este mga business cash card. Kasi por ejemplo, iyo el driver, no? Después, di mio operator ya, o cardio del di mio operator ta usa. Na amo kelel usayo para el refill, el sabi ni saya pa na magtubil ta og gasolina na makikwanto kala niya kay register man kala niya na card, no, si kwanto na el cosa lang yung mga problema aura el di mio boundary, hindi na yung mga problema para el gastos na gasolina. Por ejemplo, enkontra yung mga 1,200 al dia, 500 dali yung di mio operator, tiyan pa 700 liba volve na casa. For as long as tiyan pa laman akel cash card, kaya dali el gobierno, kita representa como el que se llama fuel subsidy. Okay? So, diyan sina mga bisinos. At is el mga manera que también el gobierno ay ayuda más sin pakemodo as alivia o as liviano con el pesadez del vida del mga chuper o mga operators del mga PUJs. So, dahil mga metsempo, mga bisinos, dahil mas ora, makikikiri pa makita alarga el compañerismo di aton, pero sabi man ustedes na making cosa klase de aktibidad, basta tiene prinsipyo, tiene fin. So, tarin di kita miles de gracias con todo con ustedes, mga kinyamang pasyensya manunto ka namon, desde endanantes hasta este mga hora del día. Y como siempre, en calor del din yung mga compañero kanya manuto ka namon endanantes mas temprano, y tiene sila dila kaday kwal appointment, el servidor simple Al-Habshi, el abogado del mas attorney Gian Paulo Enriquez, y el concejal del primer distrito El King Umaga, iyo el Diocedes Barrio Boy Philip Abuy. Quien taman junto con todo con ustedes y te representa con el barrio aquí na programa y quien te habla basta de barrio fighter. En calor también del Diamond Technical and Production Crew y el management Mr. and Mrs. Eddie and Lolita Chua. Special invitation con todo con ustedes para man junto otra vez kanamon mañana na mismo estación, na mismo hora y na mismo programa el Dateline Teleradyo. Bye-bye! Mix and match your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donuts perfect for sharing. Delights for only 299 pesos. Get 3 premium donuts and 9 classic donuts.